So in the system testing, we have two types, right? Functional and non-functional. Coming to functional, we have like several kind of testings also. In this, we have discussed the positive testing and negative testing. Okay. So today we will try to see the remaining portion. Okay. So these things we will see today. So first one is smoke testing. What is smoke testing and sanity testing? Actually, smoke and sanity is both both are a little bit equal, but there is a small difference. I will tell you. Smoke and sanity test. Okay. See, whenever we are having a requirement document, once we have a requirement document, what is the job of developers is to build the application. What is the job of test engineers that time? What is the job of test engineers? To prepare test scenarios, prepare test cases, and RTM document. Okay, this is the job of developers and testers. Where once we have understood all the requirements of the client. Okay, so developers ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే దే విల్ స్టార్ట్ వర్కింగ్, సో దే స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ బిల్డింగ్ ద అప్లికేషన్. ఓకేనా, బిల్డింగ్ ద అప్లికేషన్. ఓకే, in the same time test engineers will prepare test scenario document, test case document, RTM document. These three documents they will prepare. Okay, I will show you how to prepare those documents with you. Okay, uh, now then what is the point that is interlinked between smoke testing and release that build is, see, రిక్వైర్మెంట్స్ మొత్తం క్లియర్గా అర్థమైన తర్వాత డెవలపర్స్ ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో లైక్ ఒక సెటన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం తర్వాత దే విల్ గివ్ ద బిల్డ్ టు యూ. ఓకేనా, సో అంటే వాళ్ళు తయారు చేసిన అప్లికేషన్ని టెస్ట్ ఇంజనీర్స్కి సబ్మిట్ చేస్తారు. ఓకేనా, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రిలీజింగ్ ద అప్లికేషన్. ఓకే, రిలీజింగ్ ద అప్లికేషన్. సో అలా సబ్మిట్ చేసిన అప్లికేషన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ మొత్తాన్ని మీరు అర్థం చేసుకొని, ఓకేనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ మొత్తాన్ని మీరు అర్థం చేసుకొని కన్సిడర్ యూ హ్యావ్ సమ్ 150 రిక్వైర్మెంట్స్. కన్సిడర్ యూ హ్యావ్ సమ్ 150 రిక్వైర్మెంట్స్. ఓకే, 150 రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. క్లయింట్ ఇచ్చింది అరౌండ్ ఒక 150 రిక్వైర్మెంట్స్ అనుకుందాం. క్లయింట్ ఇచ్చింది సమ్ అరౌండ్ 150 రిక్వైర్మెంట్స్ అనుకుందాం. ఓకే, దెన్ దీని నుంచి మీరు పర్సనల్గా నేను మీకు నిన్న ఎలా అయితే ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చాను, లైక్ ఎస్టర్డే ఐ హ్యావ్ గివెన్ యూ వన్ రిక్వైర్మెంట్, రైట్? డూ యూ రిమెంబర్? దిస్ ఈజ్ వన్ రిక్వైర్మెంట్. ఈ రిక్వైర్మెంట్కి వీఆర్ గెట్టింగ్ సమ్ 10 plus 1 11 scenarios. Okay, 11 scenarios. In the same way here also for the second requirement we are getting some 7 scenarios. Like that every requirement will get some scenarios. Actually some requirements will get one scenario, some requirements will get 5 scenarios, some requirements will get 10 scenarios. Depends on the complexity of the requirement. ఆ రిక్వైర్మెంట్ చాలా సింపుల్గా ఉందనుకోండి, వీ కెన్ టెస్ట్ ఇన్ వన్ వే. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ టూ డిఫికల్ట్ టు హ్యాండిల్, వీ విల్ టెస్ట్ ఇన్ మల్టిపుల్ డైరెక్షన్స్. దట్ టైమ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ సినారియోస్ కౌంట్ విల్ గెట్ ఇంక్రీజ్డ్. బట్ రిక్వైర్మెంట్స్కి అయితే కొన్ని సినారియోస్ వస్తాయి. ఓకే, లైక్ ఎస్టర్డే ఐ హ్యావ్ షోన్ యూ 2 రిక్వైర్మెంట్స్కి ఐ హ్యావ్ రిటన్ సమ్ సినారియోస్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కన్సిడర్ లేదు, టేక్ అట్లీస్ట్ యూ హ్యావ్ సమ్ అట్లీస్ట్ 50 రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. కన్సిడర్ సింపుల్ ప్రాజెక్ట్ అనుకోండి, 50 రిక్వైర్మెంట్సే ఉన్నాయి.
then each requirement you will get at least one or two or sometimes five also scenarios. Consider you have some 125 scenarios వచ్చాయి అనుకుందాం. ఓకే, ఆన్ అన్ యావరేజ్ కొన్నిటికి ఒకటి వస్తుంది, కొన్నిటికి 5 వస్తుంది. ఆన్ అన్ యావరేజ్ మొత్తం ఒక 2.5 అనుకొని కన్సిడర్ 125 సినారియోస్ వచ్చాయి, అన్ని కలిపి 125 సినారియోస్ వచ్చాయి. ఓకే, then for each scenario you will write test cases, right? You will write test cases with invalid data, okay, with valid data, with invalid data, different types of test cases మీరు రాస్తారు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక 300 టెస్ట్ కేసు వచ్చాయి అనుకుందాం, 300 test cases. How to write test cases also I will show you. Okay, while teaching SDLC, I will show you how to write a test cases also. Okay, yesterday I have shown you, right, how to I have shown you scenarios. In the same way I will show you how to scenarios also I will show you. We will take a ఒక ప్లానింగ్ డాక్యుమెంట్, ఒక రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్ తీసుకొని దాంట్లో నుంచి ఎలా సినారియోస్ రాసుకోవాలి అనేది విల్ సీ ఇన్ ద STLC కాన్సెప్ట్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ గాట్ 300 టెస్ట్ కేసెస్. ఓకే, యూ గాట్ 300 టెస్ట్ కేసెస్. నౌ consider project was started on January 1st అనుకుందాం. ఓకే, కన్సిడర్ ప్రాజెక్ట్ వాజ్ స్టార్టెడ్ January 1st. ఓకే, ఈ ప్రాజెక్ట్ లో కన్సిడర్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ 3 మాడ్యూల్స్ అనుకుందాం, జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ లా చెప్తున్నాను అంతే. ఓకే, కన్సిడర్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ 3 మేజర్ మాడ్యూల్స్. ఓకే, like it is a banking application అనుకోండి. ఓకేనా, కన్సిడర్ ఇట్ ఈస్ a banking application. For the sake of example I am taking these things. Take it as a banking application. Okay, you have 3 modules. admin module like bank manager సంబంధించినవి, like higher officials accounts మొత్తం. ఓకే, like nothing but main person of the bank, nothing but he is a bank manager అంటున్నాం. and banker module and you have customer module అనుకుందాం. ఓకే, you have three modules, customer module. సో ఈ అన్నిటికీ కలిపి ఒక 50 రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇవన్నిటికీ కలిపి ఒక 50 రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి. బెటర్ ఐ విల్ కీప్ దిస్ థింగ్ ఆల్సో బిగ్. ఓకే, ఇవన్నిటికీ కలిపి 50 రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఆ 50 రిక్వైర్మెంట్స్ కి మనకు 125 సినారియోస్ వచ్చాయి. అండ్ విత్ దట్ వీఆర్ ప్రిపేర్డ్ 300 టెస్ట్ కేసెస్ అనుకుందాం. టేక్ టెస్ట్ అడ్మిన్ మాడ్యూల్ కి ఒక 50 టెస్ట్ కేసెస్ ఉన్నాయి. కన్సిడర్ బ్యాంకర్ మాడ్యూల్ ఈజ్ హ్యావింగ్ అరౌండ్ you take some 75 test cases something. So remaining test cases will be belongs to customer module, right? Remaining test cases belongs to customer module. I think out of 300 125 pote, so 75 test cases are from customer module. Okay, so you prepared these 300 test cases while developer is developing the application. Okay, developer application ని డెవలప్ చేసేటప్పుడు మీరు ఈ 300 టెస్ట్ కేసెస్ ని ప్రిపేర్ చేసుకొని పెట్టుకున్నారు అనుకుందాం. ఓకే, సో ప్రాజెక్ట్ స్టార్టెడ్ ఆన్ January 1 అనుకుందాం. ఓకే, అండ్ ప్రాజెక్ట్ షుడ్ బి డెలివర్డ్. కన్సిడర్ ప్రాజెక్ట్ షుడ్ బి డెలివర్డ్ టు ద క్లయింట్ ఆన్ Feb 28 అనుకుందాం. ఓకే, Feb 28 అనుకుందాం, లేదా March 1 అనుకోండి, లేదా ఓకే March 1. Generally development team will take more time to develop, that is everyone knows, because testing will take very less time only. Consider I think we have around 60 days here, 31 days from January, some 28 or 29 days from February. Consider you have 60 days of time for the development as well as testing, and 60th day nothing but March 1 you have to submit to the client. ఆ రోజు మనం ప్రాజెక్ట్ సబ్మిషన్ చేయాలి. ఓకే, consider we have duration of 60 days. Okay, development team, as per planning, development team has taken
Okay, development team has taken around some 45 days, అని అనుకుందాం. Okay, then testing team will have how much time? Then testing team will have around 15 days of time, around 15 days of time. Okay, see, while preparing, okay, I will tell you that one later. So 15 days of time. Okay, after 45 days, like uh, developers was submitted the build is nothing but the developed application. Okay, the build to testing team developers was submitted the build to testing team on February 15th అనుకుందాం. I think 45 days తర్వాత కాబట్టి Feb 16 they given the build to testing team. Now developers work has been completed. Okay, see, developers ఆ 45 days ఈ అప్లికేషన్ ని బిల్డ్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు టెస్టింగ్ టీమ్ ఈ 45 days ఏం చేస్తుందంటే they will prepare scenario document, they will prepare test case document, and they will prepare one more document called RTM document. Okay, these three documents they will prepare. that ఆ పార్ట్ ఆఫ్ వర్క్ ఉంటుంది. అంటే ఇవి ప్రిపేర్ చేసి దే విల్ టేక్ అప్రూవల్ ఫ్రమ్ ద సుపీరియర్స్, లైక్ లీడ్ కానీ మేనేజర్స్ దగ్గర నుంచి కానీ దే విల్ టేక్ అప్రూవల్ అండ్ దే విల్ వెయిట్ ఫర్ ద బిల్డ్ టు టెస్ట్. వన్స్ అప్రూవల్ తీసుకున్నాక ఈ బిల్డ్ వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేస్తారు టెస్టింగ్ చేయడం కోసం. ఓకే, February 16th టెస్టింగ్ స్టార్ట్ చేశారు. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అడ్మిన్ మాడ్యూల్ ఉంది. ఓకే, దే స్టార్టెడ్ February, కన్సిడర్ ఒక్కొక్క టెస్ట్ కేసు, ఆ టెస్ట్ కేసుని బట్టి ఒక రోజుకి, దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టైం, రైట్? బికాజ్ ఫస్ట్ టైం మనం బిల్డ్ తయారు చేస్తున్నాం. ఓకేనా, లేదంటే ఒకేసారి 50 రిక్వైర్మెంట్లు ఎవరు చేయరు, 1-2 రిక్వైర్మెంట్ చేస్తారు. అందులో రియల్ టైంలో ఒక్కొక్క రిక్వైర్మెంట్ 2 రిక్వైర్మెంట్స్కి 2 weeks ఆఫ్ టైమే ఉంటుంది, లైక్ 3 months 2 months ఉండదు. బట్ ఫస్ట్ టైం అప్లికేషన్ తయారు చేసేటప్పుడు మాత్రం మనం డైరెక్ట్గా 2 రిక్వైర్మెంట్స్తో అప్లికేషన్ ప్రజల్లోకి వెళ్ళలేం కదా, 2 రిక్వైర్మెంట్స్తో అప్లికేషన్ రిలీజ్ చేయలేం కాబట్టి కొంత పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఉంటుంది. సో అందుకోసం ఇది ఫస్ట్ టైం కాబట్టి, అంటే లైక్ నథింగ్ బట్ వర్షన్ 1 అనుకోండి. ఓకేనా, వర్షన్ 1 అనుకోండి. లైక్ ఇప్పుడు గూగుల్ ఎన్నో వర్షన్లో ఉంది, యు నో, రైట్? Like if you take Google, now it is around 1/10th version or 1/15th version, maybe. If you take Google, so atla manaki entante updates vastu untayi. So I think it is now in 1/14th version. So like that we are having versions. So consider first time you are building this application అనుకోండి. So what you will do, you will start testing the application and everything is కొత్త, అంటే మీకు న్యూ కాబట్టి. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ఒక్కొక్క టెస్ట్ కేస్ చదువుకుంటూ మీరు టెస్ట్ చేస్తారు, ఒక్కొక్క టెస్ట్ కేస్ చదువుకుంటూ అర్థం చేసుకుంటూ మీరు టెస్టింగ్ చేస్తారు. ఐ థింక్ మ్యాక్సిమం అరౌండ్ 1 డేలో ఒక 15 or 10 టెస్ట్ కేసెస్ మాత్రం మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలం. ఏంటి, కొత్తలో, అంటే ఎప్పుడైతే మనకు అప్లికేషన్ మీద గ్రిప్ ఉండదో, ఐడియా లేనప్పుడు యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ద స్టెప్. కానీ ప్రతి స్టెప్ టెస్ట్ కేసు డాక్యుమెంట్ నుండి చదువుతూ దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఆ స్టెప్ పాస్ అయితే పాస్ అని అప్డేట్ చేసుకొని నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్తాం. అట్లా ఒక టెస్ట్ కేసుకి 10 స్టెప్స్ ఉంటే 10 స్టెప్స్కి ప్రతి స్టెప్ చదువుతూ దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ పాస్ అని అప్డేట్ చేసి, పాస్ అయితే ఒక స్క్రీన్ షాట్, ఫెయిల్ అయినా స్క్రీన్ షాట్. సో ప్రతిదీ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ అనమాట. ఓకేనా, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటో టెస్ట్ కేసు ఉంది, ఒకటో టెస్ట్ కేసులో 10 స్టెప్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. సో స్టెప్ 1 చదువుతారు, అది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు. ఓకేనా, అది కింద పాస్ అవుతే పాస్ అని అప్డేట్ చేస్తారు. దెన్ సెకండ్ స్టెప్ చదువుతారు, అది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు, అది పాస్ అయితే పాస్ అని అప్డేట్ చేస్తారు. ఇట్లా ఒక టెస్ట్ కేసు చేయడానికి మీకు 15 minutes అట్లా పడుతుంది, 15 minutes పట్టొచ్చు. ఒక్కొక్కసారి అప్లికేషన్ యొక్క వెయిటింగ్ టైం ఏదైనా ఉందనుకోండి, ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైం, యూఆర్ఎల్ పని చేయకపోయినా కానీ. సో జనరల్లీ యూ కెన్ టెస్ట్ ఇనీషియల్ బిల్స్లో జనరల్గా అయితే మీరు 15 టెస్ట్ కేసెస్ మాత్రం చేయగలరు. ఓకే, కన్సిడర్ 15 టెస్ట్ కేసెస్ పర్ డే చేసామనుకుందాం. ఓకే, అడ్మిన్ మాడ్యూల్ స్టార్ట్ చేశారు, Feb 16, ఓకేనా, కామా Feb 17, కామా అండ్ Feb 18, కామా Feb 19. These 4 days you have completed admin module test cases and you are not found any mistakes. Okay, అనుకుందాం admin module, ఓకే, టెస్టింగ్ కంప్లీటెడ్ అనుకుందాం.
See, this time what developers will do, developers actually waiting for bugs. ఎందుకంటే ఈ 45 days వాళ్ళు కష్టపడి మీకు బిల్డ్ తయారు చేసి ఇచ్చారు. సో మీరు టెస్టింగ్ చేస్తున్నప్పుడు డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే మీరేమన్నా మిస్టేక్స్ ఉన్నాయని చెప్తే వాటిని డీబగ్గింగ్ చేసి బగ్స్ని రిమూవ్ చేస్తుంది. ఓకేనా, ఏమైనా డిఫెక్ట్స్ ఉంటే డిఫెక్ట్స్ రిమూవ్ చేస్తుంది. కానీ ఏం డిఫెక్ట్స్ లేకపోతే వాళ్ళు ఫ్రీగానే ఉంటారు. ఓకేనా, ఆ యొక్క టెస్టింగ్ టైంలో. ఓకే, మీరు చెప్పేంత వరకు. లేదా వాళ్ళు నెక్స్ట్ అంటే నెక్స్ట్ రిలీజ్లో చేయవలసిన కొత్త రిక్వైర్మెంట్స్ గురించి కూడా వాళ్ళు డిస్కస్ చేస్తూ ఉండొచ్చు. ఓకే, కానీ వాళ్ళ బ్రెయిన్ మాత్రం ఈ రిలీజ్ మీదే ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే వీళ్ళ నెత్తి మీదే కదా పడేది, డెవలప్మెంట్ టీమ్ మీదే పడుతుంది. సో కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు టెస్ట్ ఇట్. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు టెస్ట్ ఇట్ రిగరస్లీ. ఓకే, టెస్టింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది అనుకుందాం. ఇది అడ్మిన్ మాడ్యూల్ టెస్టింగ్ కంప్లీటెడ్ అయింది అనుకుందాం. ఓకే, వన్స్ అది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత వాట్ యూ విల్ డూ, యూ విల్ స్టార్ట్ టెస్టింగ్ బ్యాంకర్ మాడ్యూల్. Banker module is having some around 75 test cases. Okay, if within 3 days లో ఫినిష్ చేశారు అనుకుందాం. అరౌండ్ 75 టెస్ట్ కేసెస్ యూ హ్యావ్. సో ఫిబ్రవరి 19 అండ్ ఫిబ్రవరి 20 అండ్ ఫిబ్రవరి 21. నౌ అంటే వాళ్ళకి ప్రాక్టీస్ వచ్చి ఉంటుంది కాబట్టి 75 టెస్ట్ కేసెస్ కూడా విత్ ఇన్ 3 days లో ఫినిష్. ఎందుకంటే 3 days అప్లికేషన్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఒక ఐడియా వచ్చి ఉంటుంది, ఈ అప్లికేషన్లో ఏది ఎక్కడ ఉంది, ఏ ఫీచర్ ఎక్కడ ఉంది అనేది ఒక ఐడియా వచ్చి ఉంటుంది. కాబట్టి దే కెన్ కంప్లీట్ 25 టెస్ట్ కేసెస్ పర్ డే ఆల్సో, వన్స్ అప్లికేషన్ మీద ఐడియా వచ్చినప్పుడు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీస్ 3 days లో టెస్టింగ్ అనేది కంప్లీట్ చేశారు అనుకుందాం. ఓకే, అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ దే ఫౌండ్ దే ఫౌండ్ 2 bugs అనుకుందాం. దే ఫౌండ్ 2 bugs ఇన్ దోస్ 75 టెస్ట్ కేసెస్. ఒక రెండు యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇనీషియల్ బిల్స్లో 75 టెస్ట్ కేసెస్ ఉంటే ఈజీగా 20 bugs వస్తాయి. ఎందుకంటే అప్పుడే తయారు చేశారు కదా అప్లికేషన్, చాలా మిస్టేక్స్ ఉంటాయి. ఓకే, బట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ సమ్ 10 bugs వచ్చాయి అనుకుందాం. వాట్ విల్ హ్యాపెన్ నౌ, దే విల్ ఇన్ఫార్మ్ దీస్ 10 bugs టు డెవలప్మెంట్ టీమ్. ఓకే, that process will happen. Okay, now testing team will inform these 10 bugs report to development team, and then the development team start fixing the bugs. Okay, start fixing the bugs అనుకుందాం. అంటే ఇప్పుడు డెవలప్మెంట్ టీమ్ కూడా వర్క్ వచ్చేసింది. ఓకేనా, ఫిబ్రవరి 21 ఆ రిపోర్ట్ వాళ్ళకి ఇచ్చిన తర్వాత డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఏమో ఈ 10 bugs ని ఫిక్స్ చేయడం మొదలు పెట్టింది. ఓకే, నౌ టెస్టింగ్ టీమ్ ఇన్ ద మీన్ టైమ్ testing team started testing customer module. Okay, I think banker module they found some mistakes, development team is working on that. Now testing team started working on the customer module. Consider they took around some 10 to 15 test cases per day. Okay, February 22 they started, then 23, then 24, then 25, then 26, then 27, then 28. These are the days we have left for testing customer module. I think some 7 days we have 175 test cases. I think you can do 25 test cases per day, so it will take 7 days, no problem. For example, on 25th you found some new bugs. Okay, na, in customer module on 25th you found some new bugs in customer module. Okay, they have 3 days of time, they can fix it, no problem. They have 3 days of time, they can fix it. In these 3 days they will work on these 10 bugs, and they are fixing that also. Okay, now 26 okay 20 ఈ డే లో వచ్చిన bugs ని ఈ 3 days లో ఫిక్స్ చేస్తారు, no problem. What will happen if the bug is found in the 28th day? What will happen if the bug found on 28th day? Because next day is March 1, we have to submit to the client. Actually we have to submit the project to the client. Then 28th day we have found a bug
that bug also, okay, what will happen if the defect is found on February February 28th February 28th మనకు డిఫెక్ట్ అనేది వచ్చినప్పుడు సిచ్యువేషన్ ఏంటి? ఓకే, because we don't have time, and that bug also is very important. Consider that bug also is very critical one. Critical means that should be useful one. Consider Amazon is the application. Okay, call Amazon a project అనుకుందాం. అమెజాన్ లో ఉండే సెర్చ్ బార్ ఈజ్ కస్టమర్ మోడలే కదా, కస్టమర్ సంబంధించిందే. ఇదే పని చేయట్లా అనుకుందాం, ఇదే పని చేయట్లా. మొత్తం అమెజాన్ అప్లికేషన్ మొత్తం తయారు చేసిన ఈ సెర్చ్ బార్ పని చేయకపోతే మీరు అప్లికేషన్ రిలీజ్ చేసిన యూజ్ ఏముంటుంది? నో కదా. నో అంటే అంటే మీ ఇట్లా వెళ్ళి కూడా ప్రొడక్ట్స్ తీసుకోవచ్చు, కానీ కస్టమర్స్ 90% ఆఫ్ ది కస్టమర్స్ విల్ సర్చ్ దేర్ ప్రొడక్ట్స్ ఫ్రమ్ హియర్ ఓన్లీ. కానీ ఒక్క చిన్న బాక్స్ పని చేయకపోతే ఎంటైర్ అప్లికేషన్ మీద ఇంపాక్ట్ పడుతుందా లేదా? ఓకే, అట్లాంటి బగ్ ఒకటి రైజ్ అయింది అనుకుందాం. సో నౌ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఓకే, it will become problematic or not. Okay, it will become problematic or not. సో ఇట్లా ఎండ్ స్టేజ్ లో మిస్టేక్ వస్తుంది కాబట్టి దే ఇంట్రడ్యూస్డ్ దిస్ స్మోక్ టెస్టింగ్. ఓకే, దే ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఈ ప్రాబ్లం అనేది ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు కాబట్టి దే ఇంట్రడ్యూస్డ్ దిస్ స్మోక్ టెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, వాట్ దే విల్ డూ ఇన్ స్మోక్ టెస్టింగ్ ఐ విల్ టెల్ యూ. నౌ we will see what is smoke testing. Smoke testing is a kind of definition I'm writing. Okay, definitely you learn this definition because every interview the difference between smoke testing and sand testing అనేది పక్కా క్వశ్చన్. లైక్ మీరు ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫిజిక్స్ లో లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అండ్ యంగ్స్ మాడ్యులస్ క్వశ్చన్స్ ఎంత ఇంపార్టెంటో దీస్ క్వశ్చన్ ఆల్సో టెస్టింగ్ డిపార్ట్మెంట్ లో అంత ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా, డెఫినెట్లీ దే విల్ ఆస్క్ యూ smoke testing and sanity testing definition and difference. Okay, that is why I'm taking this much time. లేకపోతే actually నేను పైన చెప్పేసాను. Definitely they will ask you the difference between smoke and sanity testing. What is smoke testing, what is sanity testing? పక్కా question in every interview. Okay, if you are applying for manual test engineering. Automation means they may ask you Java questions or they may ask you these kind of automation questions. బట్ స్పెసిఫికల్లీ మీరు మాన్యువల్ టెస్టింగ్ అప్లై చేస్తే మాత్రం పక్కా, ఈవెన్ ఇఫ్ యూఆర్ 10 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఆల్సో దే విల్ ఆస్క్ యూ దిస్ క్వశ్చన్, దిస్ బేసిక్ క్వశ్చన్ దే విల్ ఆస్క్ యూ. ఓకే, దట్స్ వై ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ ద డెఫినేషన్ ఆల్సో హియర్. యూ హ్యావ్ టు టెల్ ద డెఫినేషన్. ఓకే, స్మోక్ టెస్టింగ్ ఈజ్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ రఫ్ టెస్ట్. Smoke testing is a kind of rough test or quick test. Smoke testing is a kind of rough test or quick test to identify లేకపోతే to decide the developed application, to decide the developed application or to decide the build లేదా to decide the submitted build. ఎవరైతే డెవలపర్ సబ్మిట్ చేశారో to decide submitted build is in a testable condition or not. Okay, for example, testable condition or not. See, smoke testing is a kind of rough test or quick test to decide the submitted build is in a testable condition or not. ఓకే, అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, సో ఈ యొక్క ఎట్ ద ఎండ్ అంటే ఎండ్ స్టేజ్లో మనకి ప్రాబ్లం క్రియేట్ అవ్వకుండా వైల్ ప్రిపేరింగ్ టెస్ట్ కేసెస్ దే విల్ ప్రియారిటైజ్ ద టెస్ట్ కేసెస్. ఓకే, ప్రియారిటైజ్ మీన్స్ ఏ టెస్ట్ కేసెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ అప్లికేషన్కి. ఒక అరౌండ్ 300 టెస్ట్ కేసెస్ ఉన్నాయనుకోండి, ప్రతి టెస్ట్ కేస్ వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఆ టెస్ట్ కేసు అప్లికేషన్కి ఎంత ఇంపార్టెంటో దాన్ని బట్టి దే విల్ గివ్ ద ప్రయారిటీ. ఓకే, ఐ విల్ డిస్కస్ ప్రయారిటీ ఇన్ SDLC ఆల్సో అగైన్. ఓకే,
సో priority అంటే ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఈ అప్లికేషన్ అనేది దే విల్ గివ్ ద priority. లైక్ P0 అంటే హై priority అనుకోండి, లైక్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, లైక్ క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్ అనుకోండి, అంటే ఈ ఫీచర్ పని చేయకపోతే ఇంకా అప్లికేషన్ మీరు రిలీజ్ చేసినా యూజ్ లేదు, అట్లాంటి టెస్ట్ కేసెస్ కొన్ని ఉంటాయి. సో అటువంటివి అనుకోండి, దెన్ దే విల్ గివ్ యాజ్ P1, ఓకే, లేదా P0 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే P0, ఓకే, వెరీ హై ప్రియారిటీకి P0 ఇస్తారు. అట్లా అప్లికేషన్లో ఆ టెస్ట్ కేసు యొక్క ఇంపార్టెన్స్ని బట్టి దే విల్ గివ్ యూ P1, P2, P3 లైక్ దట్, ఓకేనా. P0, P1, P2, P3 అంటే వెరీ హై, హై, మీడియం, లో, అట్లా ప్రియారిటీ దే విల్ డిసైడ్. అంటే 300 టెస్ట్ కేసెస్కి కొన్ని టెస్ట్ కేసెస్కి P0 ఉంటుంది, కొన్ని టెస్ట్ కేసెస్కి P1 అని ఉంటుంది, కొన్ని టెస్ట్ కేసెస్కి P2 అని ఉంటుంది, కొన్ని టెస్ట్ కేసెస్కి P3 అని ఉంటుంది. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఆ యొక్క P0 స్టేట్లో ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కనుక పని చేస్తే మనం వితౌట్ హెజిటేషన్ మిగతా వాటిలో మిస్టేక్స్ ఉన్నా కానీ రిలీజ్ చేసుకోవచ్చు అని. లైక్ ఇఫ్ యూ ఐ విల్ టెల్ యూ, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఫేస్బుక్ అప్లికేషన్, ఫేస్బుక్లో మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీంట్లో ఒక 48 లింక్స్ ఎన్నో ఉన్నాయి. ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ టెస్టెడ్ దిస్ వన్. సో ఐ థింక్ ఇక్కడ కొన్ని లింక్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ ఉంది. మీకు స్క్రీన్ ఇంత కనిపించినా కానీ మీరు ఎప్పుడు ఇక్కడ వీటి జోలికి ఎప్పుడు వెళ్ళుండరు, కానీ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, ఓకే, టోటల్ 29 లింక్స్ ఉంటే మీరు ఎక్కువ యూజ్ చేసేది సైన్ అప్ లేదా లాగిన్ అవ్వడం, మెసెంజర్ యూజ్ చేస్తారు, కొంతమంది ఫేస్బుక్ లైట్ యూజ్ చేస్తారు, మ్యాక్సిమం దీస్ 4, ఓకే. ఇన్స్టాగ్రామ్ యూ విల్ యూస్, థ్రెడ్స్ నౌ డేస్ రీసెంట్లీ 2 weeks బ్యాక్ స్టార్టెడ్, ఓకే, థ్రెడ్స్ ఆల్సో ఎవ్రీవన్ విల్ యూజింగ్ నౌ, ఓకే. అయితే ఐ థింక్ 29 లింక్స్ ఈస్ దేర్, బట్ మోస్ట్లీ యు ఆర్ యూజింగ్ ఫస్ట్ 4 అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ థ్రెడ్స్, రైట్? రిమైనింగ్ నో వన్ విల్ గో అండ్ చెక్ యాక్చువల్లీ, ఓకే. సో ఇప్పుడు మీరు గమనిస్తే ఈ 29 టెస్ట్ కేసెస్లో ఓన్లీ 6 వెరీ ప్రియారిటీ, ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఇది పనిచేయట్లా, హూ కేర్స్, ఓకేనా. ఇది పనిచేయకపోతే ఏ కోటి మందిలో ఒక్కలో ఇద్దరు ఓపెన్ చేస్తారు ఈ కాంటాక్ట్ అప్లోడింగ్ లేదా హెల్ప్ బటన్ టర్మ్స్ కానీ. సో అది అంత ప్రియారిటీ కాదు, ఓకేనా. సో బేస్డ్ ఆన్ ద కస్టమర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్ విచ్ వన్ ఈజ్ వెరీ ప్రియారిటీ. అప్లికేషన్ని బట్టి మీరు ఒక బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ తీసుకోండి, ట్రాన్సాక్షన్స్ జరగట్లేదు, ఇవాళ సర్వర్ డౌన్ అయింది, దట్ ఈజ్ వెరీ హై ప్రియారిటీ, ఓకే. పాన్ కార్డు లింక్ అవ్వలేదు, అది అంత ఇష్యూ కాదు కదా. ఒక పర్సన్ యొక్క పాన్ కార్డు లింక్ అవ్వకపోతే ఆ పర్సన్ అకౌంటే ఇంపాక్ట్ అవుతుంది, రిమైనింగ్ అప్లికేషన్కి ఏం నష్టం లేదు కదా. సో అట్లా మనం ఏంటంటే అప్లికేషన్లో ఆ యొక్క ప్రతి ఫీచర్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ని బట్టి మనం ప్రియారిటీ డిసైడ్ చేసి ఆ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టెస్ట్ కేసెస్ మొత్తాన్ని ఒక లిస్ట్ అవుట్ చేస్తాం, ఓకేనా. వాట్ వి విల్ డూ, ఐ విల్ రైట్ దట్ పాయింట్, we will list down all the very important we will list down all the very important test cases and make a suit, okay. What is suit అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ ద టెస్ట్ కేసెస్ ఇస్ కాల్డ్ సూట్, ఓకేనా. సో అంటే ఈ ఇంపార్టెంట్ టెస్ట్ కేసెస్ మొత్తాన్ని కలిపి ఒక లిస్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం, అంటే ఒక సూట్ క్రియేట్ చేస్తాం, ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ సూట్. మీనింగ్ ఏంటంటే ఇవన్నీ కలిపి ఉన్న ఒక డాక్యుమెంట్ని మనం సూట్ అంటాం, ఓకే. సూట్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ స్మోక్ సూట్, దాన్ని మనం స్మోక్ సూట్ అని పిలుస్తాం, ఓకే. ఓకే. నౌ వాట్ వి విల్ డూ once, okay, I will write that also. Once developers was submitted the build, we will do a rough check on these test cases, okay. Better I will write on smoke suit, okay.
సో మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ 300 ఉండని 400 ఉండనివ్వండి, వాటిల్లోంచి ఏవైతే వెరీ ఇంపార్టెంట్ టెస్ట్ కేసెస్ ఉంటాయో ఐ థింక్ సమ్ అరౌండ్ 35-40 ఉండొచ్చు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వన్స్ డెవలపర్స్ వాజ్ బిల్డ్ సబ్మిటెడ్ ద బిల్డ్, ఎప్పుడైతే వాళ్ళు బిల్డ్ ఇస్తారో we will do rough check on smoke suit ఫస్ట్. ఓకేనా, ఫస్ట్ దీని మీద చెక్ చేస్తాం. ఎప్పుడు? ఫిబ్రవరి 16th. ఓకే, ఫిబ్రవరి 15th వరకు వాళ్ళు అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడానికి ట్రై చేసిన ఈ 45 ఆ 30 టెస్ట్ కేసెస్ ఏవైతే వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఉంటాయి, అరౌండ్ ఒక 30-35 టెస్ట్ కేసెస్ ఉంటాయి అనుకుందాం. ఆ 30-35 టెస్ట్ కేసెస్ని మనం ఫిబ్రవరి 16th ఒక 2 people కూర్చొని చెరి 15 తీసుకొని టెస్ట్ చేసేస్తారు ముందు. ఎందుకంటే అవి వాటిలో మిస్టేక్స్ ఉండకూడదు. సో వాటిలో మిస్టేక్స్ ఉంటే దే హ్యావ్ సమ్ 15 days ఆఫ్ టైమ్ టు ఫిక్స్ కదా, డెవలపర్స్ విల్ హ్యావ్ సమ్ 15 days టు ఫిక్స్. దట్ ఈస్ వై దే విల్ టేక్ దోస్ ఇంపార్టెంట్ టెస్ట్ కేసెస్ అండ్ దే విల్ ప్రిపేర్ ఏ సూట్ కాల్డ్ స్మోక్ సూట్. ఆ స్మోక్ సూట్ లో ఉన్న వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్రిటికల్ టెస్ట్ కేసెస్ ని దే విల్ టెస్ట్ ఇన్ ద day 1 itself. ఓకే, day 1. సో వన్స్ ఇవన్నీ పాస్ అవుతేనే దే గెట్ కన్ఫర్మేషన్, ఓకే రిమైనింగ్ టెస్ట్ కేసెస్ కూడా మనం చెక్ చేయొచ్చు, ఇంకా ప్రాబ్లం లేదు. ఓకేనా, అట్లా దాన్ని బట్టి మనం డెసిషన్కి వస్తాం. సి దట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్. యూ రీడ్ స్మోక్ టెస్టింగ్ ఈజ్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ రఫ్ టెస్ట్ ఆర్ క్విక్ టెస్ట్ టు డిసైడ్ ద సబ్మిటెడ్ బిల్డ్ ఈజ్ ఇన్ ఎ టెస్టబుల్ కండిషన్ ఆర్ నాట్. ఎందుకని అలా అంటున్నామంటే ముందు అసలు పని చేయాల్సిన ఇంపార్టెంట్ టెస్ట్ కేసెస్ పని చేస్తున్నాయని చెక్ చేసి అప్పుడు మనం డెసిషన్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే, అవసరమైనన్ని పని చేస్తున్నాయి, సో రిమైనింగ్ కూడా మనం టెస్ట్ చేద్దాం అనే డెసిషన్కి రావచ్చు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్మోక్ టెస్టింగ్. ఓకే, సో స్మోక్స్, అందుకే మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ స్మోక్ సూట్ టెస్ట్ చేస్తాం. ఆ 30 టెస్ట్ కేసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఒక 2 టెస్ట్ ఇంజనీర్స్ కూర్చొని చెరి 15 విత్ ఇన్ హాఫ్ డేలో ఫినిష్ చేసేసి డే 16 అంటే ఫిబ్రవరి 16 ఏమన్నా మిస్టేక్స్ ఉంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ 30 టెస్ట్ కేసెస్లో ఒక 3 పని చేయట్లేదు అనుకుందాం, మిగతా 27 పని చేస్తుంది. సో కాబట్టి ఆ 3టిని డెవలపర్స్కి ఇస్తే వాళ్ళు విత్ ఇన్ 4 to 5 daysలో ఫిక్స్ చేస్తారు. మనం ఏం చేస్తాము, రిమైనింగ్ 27 పని చేస్తున్నాయి కాబట్టి దానికి సంబంధించిన మిగతా టెస్ట్ కేసెస్ని టెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. సో డెవలపర్స్ ఈ 3 ఫిక్స్ చేస్తూ ఉంటారు. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎట్ ద ఎండ్ ఫిబ్రవరి 28కి వచ్చేసరికి అన్ని ఫిక్స్ అయ్యి ఉంటాయి. మ్యాక్సిమం 25th లోపే అయిపోగొడతారు. సి ఎవరు రిలీజ్ డేట్ వరకు వెయిట్ చేయరు, 25th 26th లోపే ఫినిష్ చేస్తారు. ఎప్పుడు దే హ్యావ్ లైక్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ ప్లానింగ్. ఈ ప్లానింగ్ ఉంటే దే కెన్ ఫినిష్ అనమాట. ఓకే, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ స్మోక్ టెస్టింగ్. కానీ దీంట్లో వన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఐ హ్యావ్ టు టెల్ యూ. సి when the application is developing, when the application developing the first time by developers, okay na, when that application is developing the first time by the developers, the application will be in stable or unstable condition, will be in unstable condition. ఓకే, అన్స్టేబుల్ కండిషన్ అంటే మనకు తెలియదు. అన్స్టేబుల్ కండిషన్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, సి ఫస్ట్ టైం ఒక అప్లికేషన్ తయారు చేస్తున్నప్పుడు పట్టుకున్న ప్రతిదీ పనిచేయదు. సి ఈరోజు మనం ఒక వర్క్ తీసుకోండి, ఈ వర్క్ని మనం ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నాం అనుకోండి, రిజల్ట్ వచ్చేంత వరకు అది సక్సెస్ఫుల్ అవుతుందా ఫెయిల్యూర్ అవుతుందా మీకు తెలియదు. లైక్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు ఆర్ అటాచింగ్ సమ్ కేబుల్స్ అనుకుందాం. ఓకేనా, మీరు ఒక బల్బుని వెలిగించడం కోసం మీరు 2-3 కేబుల్స్ని ఏదో అటాచ్ చేస్తున్నారు, లైక్ phase 1 phase 2 ఎర్త్ వైర్ అవి కనెక్ట్ చేసేసి మీరు ప్రాపర్గా 3 phase 2 phase అయితే తీసుకొని కనెక్ట్ చేస్తారు. ఫస్ట్ టైం ట్రై చేస్తున్నారు. సో వెన్ ఆర్ డూయింగ్ ఫస్ట్ టైం, ద అవుట్పుట్ వీ డోంట్ నో ఇట్ విల్ వర్క్ ఆర్ నాట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్, అంటే సింపుల్ చెప్పాలంటే అప్పుడు ఆ బిల్డ్ వర్క్ అవుతుందో తెలియదు కాబట్టి దానికి ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే అది అన్స్టేబుల్ సిచ్యువేషన్లో ఉంది అని మనం చెప్పొచ్చు. సి వెన్ ఎవర్ మనం ఒక కొత్త పర్సన్ని మీట్ అయినప్పుడు అతను ఏ ఇష్యూకి ఎలా రియాక్ట్ అవుతాడో మనకు తెలియదు కదా. అదే మనకు అతను ఒక 20 days అనుకోవచ్చు, 2 years అనుకోవచ్చు, ఒక పీరియడ్ ఆఫ్ టైం పరిచయం ఉన్నాక ఇతనితో ఏది మాట్లాడితే ఎలా రియాక్ట్ అవుతుందో ఒక ఐడియా ఉన్నప్పుడు మనం దాన్ని బట్టి రియాక్ట్ అవ్వచ్చు. కానీ ఇనీషియల్ కండిషన్స్లో మనకు నచ్చినట్టు రియాక్ట్ అవుతే అప్లికేషన్ ఎలా తీసుకుంటుందో మనకు తెలియదు. లైక్ ఆ మనిషి ఎలా తీసుకుంటుంది. ఇన్ ద సేమ్ వే అప్లికేషన్ కూడా ఇనీషియల్ స్టేజెస్లో చాలా లైక్ సెన్సిటివ్గా ఉండొచ్చు. ఎందుకు,
అప్పుడప్పుడే అప్లికేషన్ తయారు చేసాం కాబట్టి ఎక్కడ మిస్టేక్స్ ఉన్నాయో ఎవరికి తెలియదు. అంటిల్ వి టెస్టెడ్ ఇట్, మనం టెస్ట్ చేసేంత వరకు తెలియదు. అందుకే ఆ ఇనిషియల్ స్టేజెస్లో ఉన్న అప్లికేషన్స్ని మనం అన్స్టేబుల్ బిల్స్ అంటాం. ఎప్పుడు స్టేబుల్ అవుతుంది, ఎప్పుడు అప్లికేషన్ స్టేబుల్ అవుతుంది? ఫస్ట్ వర్షన్ డెవలపర్స్ తయారు చేశారు, మనకి ఇచ్చారు, మనం టెస్ట్ చేస్తే ఒక 50 మిస్టేక్స్ వచ్చాయి. అప్పుడు ఏం చేస్తాం? 50 మిస్టేక్స్ డెవలపర్స్ చెప్తాం. డెవలపర్ మళ్ళీ అదే కోడింగ్లో కొన్ని మార్పులు అవి చేసేసి ఆ 50ని ఫిక్స్ చేస్తారు. ఓకేనా? ఫిక్స్ చేసినప్పుడు ఓకే నేను వర్షన్ 2 వస్తుంది. వర్షన్ 2 మళ్ళీ మనం టెస్ట్ చేసాం. మళ్ళీ మనం టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఒక 30 మిస్టేక్స్ ఏమి వచ్చాయి అనుకుందాం. అదేంటి ఫిక్స్ చేశారు కదా అంటే, ఇవి ఫిక్స్ చేసే క్రమంలో కొత్త మిస్టేక్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, మళ్ళీ 30 వచ్చాయి అనుకుందాం, అంటే ఇంకా అన్స్టేబుల్లోనే ఉన్నట్టు. మళ్ళీ టెస్ట్ చేసాం. ఓకే, మళ్ళీ టెస్ట్ చేస్తే ఒక 24 మిస్టేక్స్ వచ్చాయి. అప్పుడు మళ్ళీ ఇచ్చాం. మళ్ళీ వర్షన్ 4 డెవలపర్ ఫిక్స్ చేసి వర్షన్ 4 మనకి ఇచ్చారు. మళ్ళీ టెస్ట్ చేసాం. ఈసారి ఒక 16 మిస్టేక్స్ వచ్చాయి. మళ్ళీ డెవలపర్స్కి చెప్పాము, డెవలపర్ మళ్ళీ ఫిక్స్ చేశారు. సో ఇట్లా ఒక స్టేజ్కి వచ్చేసరికి ఒక 10-15 బిల్స్ అయిపోయేసరికి వీళ్ళు ప్రతి ప్రాబ్లమ్ని ఫిక్స్ చేస్తూ అప్లికేషన్ని స్టేబుల్గా తయారు చేస్తారు. అన్ని బిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఇది అన్స్టేబుల్ కండిషన్లోనే ఉంటుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ వై ఐఎమ్ కాలింగ్ ఇనీషియల్ బిల్స్ మొత్తం అన్స్టేబుల్ కండిషన్స్లోనే ఉంటాయి. వై నేమ్ ఈజ్ ఆల్సో స్మోక్ టెస్టింగ్ అంటే, మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ కనెక్షన్స్ ఇచ్చేసి బల్బ్ వెలిగిద్దామని ట్రై చేసినప్పుడు మీరు ప్రాపర్గా ఇవ్వకపోతే బల్బు పేలిపోవచ్చు, అంటే వితౌట్ ప్రాపర్ కనెక్షన్స్ ఇవ్వకపోవడం వల్ల. సో జనరల్లీ ఏంటంటే అన్వాంటెడ్ కనెక్షన్స్ ఇవ్వడం వల్ల బల్బు పేలిపోయినప్పుడు వి రిలీజ్ స్మోక్ కదా. దట్ ఈస్ వై దిస్ నేమ్ ఆల్సో గివెన్ స్మోక్ టెస్టింగ్, బికాస్ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు అది అప్లికేషన్ ఎలా క్రాష్ అవుతుందో మనకు తెలియదు. ఓకే, దట్ ఈస్ వై ఇనిషియల్ బిల్స్ మీద చేసే టెస్టింగ్ని మనం స్మోక్ టెస్టింగ్ అని కాల్ చేస్తాం. విల్ డిస్కస్ ఏ లిటిల్ బిట్ సమ్ మోర్. ఓకే, ప్లీజ్ జాయిన్ అగైన్, విల్ డిస్కస్ దీస్ థింగ్ అంటే దీని గురించి ఇంకొంచెం ఎవ్రీవన్. ఎస్, ఓకే, యా. సో నౌ, సో దట్ అన్స్టేబుల్ సిచ్యువేషన్స్లో మనకేంటంటే రిజల్ట్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేం కాబట్టి అప్లికేషన్ ఫెయిల్ అవ్వచ్చు, నథింగ్ బట్ క్రాష్ అవ్వచ్చు, లేదా అప్లికేషన్ ప్రాపర్గా వర్క్ అవ్వచ్చు. సో అది మనం జస్టిఫై చేయలేం కాబట్టి అది మనం టెస్ట్ చేస్తేనే తెలుస్తుంది క్రాష్ అవుతుందా పని చేస్తుందా అని. సో అటువంటి టైప్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ కాబట్టి దీన్ని మనం స్మోక్ టెస్టింగ్ అని పిలుస్తున్నాం. ఎందుకంటే లైక్ ఏ బల్బ్, వెన్ ఎవర్ మీరు ఒక బల్బు వెలిగించడం కోసం, లైక్ బల్బుని లైటింగ్ చేయడం కోసం డిఫరెంట్ సర్క్యూట్ కనెక్షన్స్ ఎలా అయితే ఇచ్చేసి స్విచ్ ఆన్ చేసినప్పుడు మీరు రియాక్షన్ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు? అది వెలగాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. కానీ ఫస్ట్ టైం మీరు సర్క్యూట్ కనెక్షన్స్ ఇచ్చారు, అది సక్సెస్ అవ్వచ్చు, ఫెయిల్యూర్ కూడా అవ్వచ్చు. సక్సెస్ అవుతే పని చేస్తుంది, ఫెయిల్యూర్ అయితే బ్లాస్ట్ అవుతుంది. సో బ్లాస్ట్ అయినప్పుడు ఇట్ విల్ కమ్ సమ్ స్మోక్, రైట్? సో దట్ ఈస్ వై ఇన్ ద సేమ్ వే అప్లికేషన్ ఆల్సో we don't know while testing it may crash or it may work. So that is why this testing is called smoke testing. So simple చెప్పాలంటే మీకు smoke testing is a kind of rough test or quick test in order to decide whether the submitted build is in testable condition or not. It is mostly done on initial builds. It is done on initial builds. ఏం చెక్ చేస్తారు? వెరీ ఇంపార్టెంట్ టెస్ట్ కేసెస్ విల్ టెస్ట్ ఇన్ స్మోక్ టెస్టింగ్. ఓకే, సో దెన్ శానిటీ టెస్టింగ్ ఏంటి? యాక్చువల్లీ 4 points, these 4 points will come for sanity testing also. These 4 points will come for sanity testing also. You can write like this: sanity testing is a kind of rough test or quick test to decide the submitted build is in testable condition or not. Definition is okay. స్మోక్ సూట్, దీన్ని మనం ఇక్కడ శానిటీస్ అని పిలవచ్చు. సేమ్ టెస్ట్ కేసెస్. ఏవైతే వెరీ ఇంపార్టెంట్ 30 ఉన్నాయి కదా, ఆ 30 కానీ శానిటీ అని పిలుస్తాం. వన్స్ ద డెవలపర్స్ వర్ సబ్మిటెడ్ ద బిల్డ్, we will do a rough test on smoke అన్నాం కదా. దెన్ వాట్ ఈస్, ఓకే మళ్ళీ సేమ్ రాస్తే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారేమో, బెటర్ ఐ విల్ రైట్ కొంచెం డిఫరెంట్గా రాస్తాను, బట్ ద మీనింగ్ ఈజ్ సేమ్. వాట్ ఈజ్ శానిటీ టెస్టింగ్ అంటే,
what is sanity testing meaning is, sanity testing is done during the release phase to check for the main functionalities of the application without going in depth of it. ఓకే, సి ఈవెన్ స్మోక్ టెస్టింగ్ కూడా అదే కదా మనం చేసేది. సో మెయిన్ ఫంక్షనాలిటీస్ని మాత్రమే చెక్ చేస్తున్నాం. శానిటరీ టెస్టింగ్ కూడా అదే, కానీ ఇట్ ఈజ్ డూయింగ్ డెవలపర్స్ ఎప్పుడైతే అప్లికేషన్ని మనకు సబ్మిట్ చేస్తున్నారో అప్పుడు చేస్తున్నాం. ఓకే, అంటే మీకు అర్థం అవ్వాలంటే ఇంకొకలా చెప్తాను దీన్ని. సి ఫిబ్రవరి 16th డెవలపర్స్ మనకి అప్లికేషన్ని ఇచ్చారు. సో ఫిబ్రవరి 16th మనం వెరీ ఇంపార్టెంట్ టెస్ట్ కేసెస్ అనే వాటిని, నథింగ్ బట్ స్మోక్ సూట్లో ఉన్న టెస్ట్ కేసెస్ని టెస్ట్ చేశాము. టెస్ట్ చేశాక అప్లికేషన్ ప్రాపర్గా పనిచేస్తుంది అని ఒక నిర్ధారణకి వచ్చాము అనుకుందాం. ఓకే, దెన్ దాని మీనింగ్ ఏంటి? స్మోక్ సూట్ ప్రాపర్గా పనిచేస్తుందంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఎ టెస్టబుల్ కండిషన్, సో దట్ we will test remaining 270 టెస్ట్ కేసెస్. ఓకే, అరౌండ్ సమ్ 25th కల్లా అయిపోయింది అనుకుందాం. ఓకే, మనం ఇంకా ఫిబ్రవరి 28కి రిలీజ్ చేయాలి. సో దిస్ ఫేజ్ ఈజ్ కాల్డ్ రిలీజ్ ఫేజ్. ఓకేనా, ఫిబ్రవరి 25కి టెస్టింగ్ అయిపోతే, ఓకేనా, ఆ రిమైనింగ్ 270 టెస్ట్ కేసెస్ కూడా టెస్టింగ్ అయిపోతే ఈ 3 days ఇంకా ఏంటి, మనకు యాక్చువల్గా ఫ్రీ టైం ఉన్నట్టు. కానీ ఆ ఫ్రీ టైంలో మనం ఏంటంటే మొత్తం 300 మళ్ళీ చెక్ చేయడం కష్టమే. కానీ ఓకేనా, ఈ స్టేజ్ ఉంది చూసారా, ఈ 2 రోజులు ఈ 3 రోజులు ఉన్న స్టేజ్ని మనం రిలీజ్ ఫేజ్ అంటాం. సో ఈ ఫేజ్లో మనం ఏం చేస్తామంటే, అప్పటికే అప్లికేషన్ ఒకసారి ఫిబ్రవరి 16th అది అన్స్టేబుల్ కండిషన్లో ఉందో స్టేబుల్ కండిషన్లో మనకు తెలియదు. జనరల్ అన్స్టేబుల్ అని పిలుస్తాం, ఎందుకంటే మనకు తెలియదు ఎలా రియాక్షన్ వస్తుందో. సో అప్లికేషన్ అన్స్టేబుల్ కండిషన్గా ఉన్నప్పుడు మనం టెస్ట్ చేసి బగ్స్ని కనిపెట్టి మళ్ళీ వాటిని ఫిక్స్ చేయించుకొని మళ్ళీ టెస్ట్ చేసి బగ్స్ని కనిపెట్టి మళ్ళీ ఫిక్స్ చేయించుకొని ఫిబ్రవరి 25th కల్లా అప్లికేషన్ స్టేబుల్ అయ్యేలాగా చేసాం. సో అప్లికేషన్ స్టేబుల్ అయ్యాక ఇంకా రేపో ఎల్లుండో మనం క్లయింట్కి సబ్మిట్ చేస్తాము అన్నప్పుడు ఆ స్టేబుల్ వర్షన్ మీద ఒకసారి మళ్ళీ సేఫ్ కోసం, అంటే ఫర్ ద సేఫ్ పర్పస్ we will check the main functionalities again. ఓకే, రిలీజ్ ఫేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఆ అప్లికేషన్ యాక్చువల్లీ in this phase the application is in స్టేబుల్ కండిషన్ యాక్చువల్లీ. ఎందుకంటే ఆ టైం కల్లా అన్ని టెస్ట్ కేసెస్ అన్ని టెస్టింగ్ చేయిపోయి బగ్స్ అన్ని ఫిక్స్ చేసేసి స్టేబుల్గా తయారు చేసి ఉంటారు. అప్లికేషన్ ఈజ్ ఇన్ స్టేబుల్ కండిషన్. రిలీజ్ ఫేజ్ టైం కల్లా స్టేబుల్ కండిషన్లో ఉంటుంది. అలా స్టేబుల్ కండిషన్లో ఉన్నప్పుడు మీరు చేసే టెస్టింగ్ ఏం టెస్ట్ చేస్తారు? మెయిన్ ఫంక్షనాలిటీస్ వరకు చెక్ చేస్తారు. ఏంటి ఆ మెయిన్ ఫంక్షనాలిటీస్ అంటే స్మోక్ సూట్లో ఉన్నాయే. యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే స్మోక్ సూట్లో శానిటరీ సూట్లో మీరు చేసే టెస్టింగ్ రెండు ఒకటే, కానీ అది ఇనిషియల్ వర్షన్స్లో చేస్తాం కాబట్టి అది అన్స్టేబుల్ వర్షన్స్ మీద చేసే టెస్టింగ్ అని చెప్పాము. ఇదేమో వన్స్ స్టేబుల్ అయ్యాక చేస్తాం కాబట్టి, ఎందుకంటే ఎల్లుండి ప్రోడక్ట్ చేతికి ఇచ్చేస్తున్నాం, సో ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకోవడానికి. సో స్టేబుల్ అయ్యాక చేసే టెస్టింగ్ని మనం శానిటరీ టెస్టింగ్ అని పిలుస్తున్నాం. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ఓకేనా, సో కావాలంటే దీస్ పాయింట్స్ యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ. Got it? Smoke testing or sanity testing? Take 1 minute of time, think about it and ask me. If you are okay, then I will go for remaining testings. Yeah, just go through these 6 points. Okay, just read one time, then ask me if you have any doubts. Otherwise I will go to next. Funny. Yeah, యాక్చువల్లీ స్మోక్ టెస్టింగ్లో మనం ఇప్పుడు ఏదైనా మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, మళ్ళీ మనం రిపోర్ట్ చేస్తాము.
సో, డెవలప్ జేశాక మళ్ళీ శానిటీ టెస్టింగా? లేకపోతే స్మోక్ టెస్టింగా మళ్ళీ అప్పుడు? So we are testing again, right? ఆ! Actually that is called retesting. I will explain that next. So దాన్ని మనం ఓకే. రీటెస్టింగ్ అంటాం. అహా! We are అంటే testing నాకర్థం again. గాలేదు. స్మోక్ టెస్టింగ్‌లో ఇప్పుడు మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి. సో, Hmm. అది అలాగే ఉంచేసి మళ్ళీ శానిటీ టెస్టింగ్‌కొస్తామా మరి? లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్మ్. మీరు స్మోక్ టెస్టింగ్ లో 30 టెస్ట్ కేసెస్ ఉన్నాయి. ఆ ఫిబ్రవరి 16th టెస్ట్ చేశారు అనుకుందాం. ఓకే. 30లో మిస్టేక్స్ ఉన్నాయా మీరు చెప్పేది? ఆ! ఆ! అరౌండ్ ఒక 3 అనుకుందామా? ఒక 3 ఓ టెస్ట్ కేసెస్ ఫెయిల్ అయ్యాయి అనుకుందాం. ఓకే. ఓకే. సో డెవలపర్స్‌కి సబ్మిట్ చేసేస్తాం. అదే రోజు చెప్తాం డెవలపర్స్‌కి. ఈ 3 టెస్ట్ కేసెస్ పని చేయట్లేదు. వీటి మీద మీరు వర్కౌట్ చేయండి. మేము రిమైనింగ్ హ్మ్. 27 పని చేస్తున్నాయి. సో ఈ రిమైనింగ్ 27కి సంబంధించిన టెస్ట్ కేసెస్ ఈ 300లో 300లో 30 టెస్ట్ కేసెస్ ఇంపార్టెంట్. రిమైనింగ్ 270 అన్‌ఇంపార్టెంట్. సో ఈ 30లో 27 పని చేస్తున్నప్పుడు ఈ 27 సంబంధించిన రిమైనింగ్ టెస్ట్ కేసెస్ ఉంటాయి కదా! ఈ 270లో అవన్నీ కూడా పనిచేస్తాయి. సో అందుకోసం డెవలపర్స్ ఈ 3 ఫిక్స్ చేసే గ్యాప్‌లో డెవలపర్స్ ఫిబ్రవరి 16 చెప్పేస్తాం. ఈ 3 పని చేయట్లేదు. మీరు వీటి మీద వర్క్ చేయండి అని చెప్పేసి. వాటి మీద వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు మనం రిమైనింగ్ 270 టెస్ట్ కేసెస్ ఇంకా స్టార్ట్ చేసేస్తాం చెప్పేసి. ఆ టెస్టింగ్ స్మోక్ టెస్టింగ్ అయిపోయింది ఇంకా. వీఆర్ ఇన్ రియల్ టెస్టింగ్. అది రియల్ టెస్టింగ్కి వచ్చేస్తాం. ఆ యొక్క 1 డేలో చేసేదే మనం స్మోక్ టెస్టింగ్. అంటే ఆ ఒక హాఫ్ డే ఏదో ఉంటుంది కదా! ఆ 30 టెస్ట్ కేసెస్ వరకు చేసే టెస్టింగ్ని మనం స్మోక్ టెస్టింగ్ అంటాం. సో వన్స్ ఆ 27 పాస్ అయ్యి 3 ఫెయిల్ అయినప్పుడు ఆ మూడింటిని డెవలపర్స్కి చెప్పి రిమైనింగ్ 27 పాస్ కాబట్టి ఆ 27కి సంబంధించిన టెస్ట్ కేసెస్ ఉంటాయి కదా రిమైనింగ్ 270లో వాటి మీద టెస్టింగ్ మొదలు పెడతాం. సో మొదలు పెట్టేసి మనం ఒక 3 to 4 డేస్లో ఒక 200 250 ఉన్నాయి అనుకోండి వాటికి సంబంధించినవి. ఆ 200 మీద టెస్టింగ్ కంప్లీట్ చేస్తాం. తర్వాత ఈ చేసే క్రమంలో డెవలపర్స్ ఈ 3 ఫిక్స్ చేసి ఉంటారు కాబట్టి ఈ మూడింటిని ఫిక్స్ చేశాక ఈ మూడింటికి సంబంధించిన రిమైనింగ్ 50 టెస్ట్ కేసెస్ కూడా టెస్టింగ్ చేసి 300 ఫినిష్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం అరౌండ్ 21-22 కల్లా. కానీ ఈ ఈ 30లో మిస్టేక్స్ ఉంటే మిగతా వాటిలో మిస్టేక్స్ ఉండకూడదని కాదు కదా! ఈ తర్వాత టెస్ట్ చేసేటప్పుడు రిమైనింగ్ 250 టెస్ట్ కేసులో కూడా మిస్టేక్స్ కనపడొచ్చు. కనపడినప్పుడు ఏ రోజు టెస్ట్ చేసిన టెస్ట్ కేసెస్ని ఆ రోజు ఈవినింగ్ కల్లా డెవలపర్స్కి మనం సబ్మిట్ చేస్తూనే ఉంటాం. ఒకవేళ ఈ రోజు ఒక 25 టెస్ట్ కేసెస్ టెస్ట్ చేసామనుకోండి, ఆ రోజు ఈవినింగ్కి ఒక 3 మిస్టేక్స్ వస్తే ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఈ రోజు నాకు ఈ 3 బుక్స్ కనపడ్డాయి, రేపు ఈవినింగ్ కల్లా మీరు ఇది ఫిక్స్ చేయండి అని చెప్పేసి డెవలపర్స్కి చెప్పేసి మన నెక్స్ట్ డే రిమైనింగ్ టెస్ట్ కేసెస్ చేస్తూ ఉంటాం. సో డెవలపర్స్ ఏ రోజుకి ఆ రోజు వాటిని ఫిక్స్ చేస్తూ కొత్త అంటే ఫిక్స్ చేసి మనకి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తూ ఉంటారు, మేము ఫిక్స్ చేసాం అని చెప్పేసి. సో అప్పుడు వాళ్ళు ఫిక్స్ చేసామన్నప్పుడు ఆ 3 మళ్ళీ చెక్ చేస్తాం పని చేస్తున్నాయా లేదా. దట్ ఈస్ ఐ విల్ టెల్ యూ ఇన్ రీటెస్టింగ్. ఐ విల్ టెల్ యూ దట్ టాపిక్ ఇన్ రీటెస్టింగ్. సో ఆ ప్రాసెస్ మొత్తం జరిగి అన్ని 300 టెస్ట్ కేసెస్ పని చేస్తేనే వి విల్ గో ఫర్ రిలీజ్ కదా. కొన్ని పని చేయని డెవలపర్స్ ఫిక్స్ చేస్తారు, అట్లా 300 ఫిక్స్ చేస్తేనే వి విల్ గో ఫర్ రిలీజ్. కానీ ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది అంటే 300 టెస్ట్ కేసెస్ని టెస్ట్ చేయడం స్మోక్ టెస్టింగ్ కాదు. జస్ట్ ఆ 300 టెస్ట్ కేసెస్ టెస్టబుల్ కండిషన్లో ఉన్నాయో లేదో డిసిషన్ తీసుకోవడం కోసం కొన్ని మెయిన్ టెస్ట్ కేసెస్ లైక్ క్రిటికల్ టెస్ట్ కేసెస్ని మనం టెస్ట్ చేయడాన్ని మాత్రమే మనం స్మోక్ టెస్టింగ్ అంటాం. కొంచెం అంటే కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది అక్క. డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే కొంచెం మళ్ళీ అడుగుతారా ఎక్కడైనా క్లారిటీ లేకపోతే? లేదు ఫన్నీ క్లియర్ ఇప్పుడు. అంటే ఇప్పుడు నేనేమనుకున్నాను 300 టెస్ట్ కేసెస్ ఐ మీన్ ఇక్కడే చేసేస్తారేమో అని నేను అలా అనుకుంటున్నాను. స్మోక్ టెస్టింగ్ అంటే ఇట్ విల్ బి లైక్ హాఫ్ డే అంతే. ఎందుకంటే ఇంపార్టెంట్ టెస్ట్ కేసెస్ ఎన్ని ఉంటాయి, మహా అయితే 30-40 ఉంటాయి. ఆ 30-40 ఇద్దరు టెస్ట్ ఇంజనీర్స్ కూర్చుంటే హాఫ్ డేలో ఫినిష్ చేసేసుకుంటారు. అంతవరకే స్మోక్ టెస్టింగ్ అని పిలుస్తాం. ఇక ఫిబ్రవరి 16 ఆఫ్టర్నూన్ నుంచి రిమైనింగ్ చేసే ఏ టెస్టింగ్ ని మనం స్మోక్ టెస్టింగ్ అని పిలవము. దట్ ఈస్ టెస్టింగ్ అంతే. దట్ ఈస్ సిస్టమ్ టెస్టింగ్ అనుకోండి, స్మోక్ టెస్టింగ్ కాదు అది. సో మరి అవన్నీ ఏంటివి అనేది మనం ముందు ముందు చూద్దాం. సో వాటిల్లో పాజిటివ్ వస్తాయి, నెగిటివ్ వస్తాయి, ఫార్మల్ టెస్టింగ్ వస్తాయి, అవన్నీ ఆ డేస్లో వస్తాయి. ఆ యొక్క 20 days ఆఫ్ టెస్టింగ్లో మనం 11 టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ కవరప్ చేస్తాం యాక్చువల్గా. సో కాకపోతే ఆ యొక్క హాఫ్ డే చేసే టెస్టింగ్ని మాత్రమే
సో ఆ యొక్క హాఫ్ డే చేసే టెస్టింగ్ని మాత్రమే మనం స్మోక్ టెస్టింగ్ అని పిలుస్తాం. ఓకేనా? సో రిమైనింగ్ వాటిని మనం జస్ట్ టెస్టింగ్ అనే పిలుస్తాం తప్పితే స్మోక్ టెస్టింగ్ అని కాల్ చేయం. ఓకే, ఈయన మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? లేదు. ఓకే, దెన్ విల్ మూవ్ ఆన్ టు రీటెస్టింగ్. I think retesting and regression testing చెప్పాక you will get some more clarity about this testing. Okay, smoke and sanity. Now we will see what is retesting and first we will see retesting. Regression we will see later. First I will write the definition and I will explain you. I will show you one diagram also actually for smoke and sanity. You see this one. See, this is initial version of build. Okay, initial version of build. Like first time మనకు వర్షన్ అంటే బిల్డ్ని ఇచ్చినప్పుడు, సో అది అన్స్టేబుల్ కండిషన్లో ఉంటుంది ఎనీవేస్, ఎందుకంటే మనకు తెలియదు, ఫస్ట్ టైం ఇచ్చారు, అది టెస్ట్ చేస్తే కానీ తెలియదు పని చేస్తూ లేదు. దట్ ఈస్ వై విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్స్టేబుల్ బిల్డ్ ఆల్సో. విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్స్టేబుల్ బిల్డ్ ఆల్సో. సో we performed smoke testing. Okay, we performed smoke testing. స్మోక్ టెస్టింగ్ పాస్ అయింది అనుకుందాం. ఓకేనా? స్మోక్ టెస్టింగ్ పాస్ అయితే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎస్, దెన్ వీ స్టార్ట్ సిస్టమ్ టెస్టింగ్ అండ్ రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్. ఆ 30 టెస్ట్ కేసెస్ మాత్రమే మనం స్మోక్ టెస్టింగ్ అని పిలుస్తాం. అవన్నీ కరెక్ట్గా పాస్ అవుతేనే దెన్ రిమైనింగ్ 270 టెస్ట్ కేసెస్కి మన టెస్టింగ్, యాక్చువల్ టెస్టింగ్ అంటాం, వాటిని స్టార్ట్ చేస్తాం. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సిస్టమ్ టెస్టింగ్ అని యాక్చువల్గా పిలుస్తారు. Some companies they will call directly regression testing. Actually there is difference between the system and regression, but sometimes they will call it regression also. So వాళ్ళ టెస్టింగ్ స్టార్ట్ చేస్తారు. ఓకే, సో ఒకవేళ స్మోక్ టెస్టింగే ఫెయిల్ అయింది అనుకుందాం, అప్పుడు బిల్డ్ రిజెక్ట్ చేసి, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ 30 టెస్ట్ కేసెస్లో 3 టెస్ట్ కేసెస్ ఫెయిల్ అయితే వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఈ 3 పని చేయట్లేదని చెప్పేసి వాళ్ళకి చెప్పి మాకు కొత్త వర్షన్ ఇవ్వమని చెప్తారు. అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, బిల్డ్ 2 ఇస్తారు. ఓకేనా? బిల్డ్ 2 ఇంత బిల్డ్ 1 పని చేయనప్పుడు బిల్డ్ 2 ఇస్తారు. ఓకే, బిల్డ్ 2 ఇచ్చాక మళ్ళీ మనం స్మోక్ టెస్టింగ్ చేస్తాం. స్మోక్ టెస్టింగ్ చేసినప్పుడు అన్ని టెస్ట్ కేసెస్ పాస్ అయ్యాయి అనుకుందాం. అన్ని టెస్ట్ కేసెస్ పాస్ అవుతేనే దెన్ వి విల్ స్టార్ట్ రియల్ టెస్టింగ్. పాస్ అవ్వకపోతే మళ్ళీ రిజెక్ట్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 30 టెస్ట్ కేసెస్ చేశారు. ఓకే, 30 టెస్ట్ కేసెస్ చేస్తే ఒక 4 టెస్ట్ కేసెస్ మిస్టేక్స్ వచ్చాయి అంటే, సో స్మోక్ టెస్టింగ్ మొత్తం పాస్ అయినట్ట కాదు కదా. సో బిల్డ్ రిజెక్ట్ చేస్తాం. ఓకే, బిల్డ్ రిజెక్ట్ చేస్తాం. సో అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఆ 4టిని కూడా ఫిక్స్ చేసి మళ్ళీ వర్షన్ 2 ఇస్తారు. కానీ సో మళ్ళీ మనం చెక్ చేస్తాం, మళ్ళీ అదే 40ని మళ్ళీ అదే 30 టెస్ట్ కేసెస్ని మనం టెస్ట్ చేస్తాం. టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఆ 4టిని ఫిక్స్ చేసేది కాబట్టి ఒక్కొక్కసారి పాస్ అవ్వచ్చు, లేదా ఈ 4టిని ఫిక్స్ చేసే క్రమంలో కొత్త బగ్స్ కూడా తయారవ్వచ్చు, చెప్పలేదు. అందుకోసం మళ్ళీ మనం టెస్ట్ చేసి మళ్ళీ ఈ 4టిని ఫిక్స్ చేసే క్రమంలో కొత్త బగ్స్ ఒక 6 వచ్చాయి అనుకుందాం, తెలియదు, ఎందుకంటే కోడింగ్లో మార్పుల వల్ల మొత్తం మారిపోవచ్చు. సో కొత్త ఒక 6 వచ్చాయి అనుకుందాం. సో మళ్ళీ బిల్డ్ రిజెక్ట్ చేస్తాం. ఈసారి థర్డ్ వర్షన్ ఇస్తాం, అంటే డెవలపర్స్ రెక్టిఫై చేసి మనకి థర్డ్ వర్షన్ ఇస్తారు. థర్డ్ వర్షన్ ఇచ్చినప్పుడు మళ్ళీ అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేస్తే అది గిన ఫెయిల్ అవుతే, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ ఒక 2 టెస్ట్ కేసెస్ ఫెయిల్ అయ్యాయి అంటే మళ్ళీ స్మోక్ టెస్టింగ్ ఫెయిల్ అయినట్టే కదా. సో మళ్ళీ ఇతనికి మళ్ళీ డెవలపర్స్కే ఇచ్చేస్తారు, రిజెక్ట్ చేసి డెవలపర్స్కే ఇచ్చేస్తాం. డెవలపర్స్ అప్పుడు ఏం చేస్తారు, మళ్ళీ ఆ బగ్ని ఫిక్స్ చేసి మనకి ఇచ్చేస్తారు, మళ్ళీ స్మోక్ టెస్టింగ్ చేయమంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది ఆ టైంలో పాస్ అయింది అనుకుందాం, అంటే 30 ఉంటే 30 పాస్ అయింది అనుకుందాం. 30 ఉంటే 30 పాస్ అయ్యాయంటే మీనింగ్ ఏంటి,
స్మోక్ టెస్టింగ్ పాస్ అయినట్టు, అప్లికేషన్ స్టేబుల్ అయినట్టు. సి నౌ స్టేబుల్ అయినట్టు, నౌ ఇట్ బికమ్స్ స్టేబుల్. ఓకే, సో వన్స్ స్మోక్ టెస్టింగ్ పాస్ అయ్యాక ఈ స్టేబుల్ వర్షన్ ఉంది కాబట్టి దీని మీద రిమైనింగ్ 270 టెస్ట్ కేసెస్ టెస్టింగ్ చేస్తాం. ఓకేనా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సిస్టమ్ టెస్టింగ్ యాక్చువల్లీ, దట్ ఈస్ నాట్ స్మోక్. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సిస్టమ్ టెస్టింగ్, సపరేట్ థింగ్, దట్ ఈస్ సపరేట్ వన్. ఓకే, దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ టెస్టింగ్, దట్ ఈస్ యాక్చువల్ టెస్టింగ్ ఇస్ దట్. సో ఇంకా ఈ టెస్టింగ్ మొత్తం పాస్ అయిపోతే మనం రిలీజ్కి వెళ్తాం. కానీ రిలీజ్కి వెళ్ళే ముందుగా ఆ స్టేబుల్ బిల్డ్ మీద మళ్ళీ ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేస్తాం. ఏమో ఏమో ఈ యొక్క 1 వీక్ లో ఏదైనా సర్వర్ ప్రాబ్లం వల్ల అయ్యుండొచ్చు, లేదా యూసేజ్ వల్ల అయ్యుండొచ్చు, అప్లికేషన్ మళ్ళీ క్రాష్ అవ్వచ్చేమో అని చెప్పేసి ఒక్కసారి సేఫ్టీకి క్లయింట్కి ఇచ్చే ముందుగా ఆ స్టేబుల్ వర్షన్ మీద మళ్ళీ ఆ 30 టెస్ట్ కేసెస్ టెస్ట్ చేసి అప్పుడు కూడా పాస్ అయితేనే మనం అప్లికేషన్ అనేది రిలీజ్కి క్లయింట్కి ఇస్తాం. ఓకేనా, లేదంటే క్లయింట్కి సబ్మిట్ చేయమన్నమాట. యూ విల్ టెల్ దీస్ మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి, రిలీజ్ చేస్తే మీకే బిజినెస్ లాస్ వస్తుంది, ప్రాపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ లేదా ఎస్కలేషన్స్ వస్తుంటే వాటిని ఫేస్ చేయాలి, ఇంకేవన్నీ సెకండరీ. ఓకేనా, సో దట్ ప్రాసెస్ విల్ హ్యాపెన్. గట్ ఇట్ నౌ అక్క? అక్క మీకు ఇప్పుడు అర్థమైందా స్మోక్ శానిటీ డిఫరెన్స్? ఓకే, నో ప్రాబ్లం. యా, ఓకే. నౌ వి విల్ సీ 1 minute, 1 minute. Hello. Yeah, hi. Yeah.
Yeah, hi everyone. Sorry, actually just got a call from company, so just wait. Yeah, yeah. సింపుల్గా చెప్పాలంటే స్మోక్ టెస్టింగ్ అంటే ఒక అప్లికేషన్ మనకి ఇచ్చినప్పుడు అది టెస్టింగ్ చేయడానికి రెడీగా ఉందా లేదా అని ఒక చిన్న కన్ఫర్మేషన్ కోసం మనం టెస్ట్ చేయడాన్ని స్మోక్ టెస్టింగ్ అంటాం. అది అన్‌స్టేబుల్ కండిషన్‌లో ఉంటే అది స్మోక్ టెస్టింగ్ అంటాం. స్టేబుల్ కండిషన్‌లో ఉంటే సానిటీ టెస్టింగ్ అంటాం. ఓకే. దట్ ఈస్ అబౌట్ స్మోక్ టెస్టింగ్ అండ్ సానిటీ టెస్టింగ్. నౌ we'll see retesting. For example, you have found some mistakes in the application, that is but defects in the application. Okay, you have found some defects in the application. What you will do? What you will do? You will inform developer. So you will inform developer regarding that issue. Okay, you will inform developer regarding that issue. Okay. Okay, developer what developer will do, developer fixed the bug అనుకుందాం. Developer fixed the bug. ఓకే, మీరు ఇన్ఫార్మ్ చేసిన బగ్ ని ఫిక్స్ చేశారు అనుకుందాం. దెన్ మీరు డెవలపర్ కి ఓకే థ్యాంక్స్ అని చెప్పేసి ఉంటారా, లేదా యూ విల్ టెస్ట్ ఇట్ అగైన్. ఓకే, యూ హ్యావ్ అంటే అతన్ని నమ్మేసి మీరు మళ్ళీ టెస్ట్ చేయకుండా ఉండరు కదా. డెవలప్ సి ఒక మీరు ఒక 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 విషయం అడిగారు, ఒక ప్రాబ్లం ఉంది, ఒక ప్రాబ్లం మీకు ఇచ్చాము. ఓకేనా, అది సాల్వ్ చేయమని చెప్పేసి నన్ను అడిగారు అనుకుందాం. మీరు నాకు ఒక ప్రాబ్లం ఇచ్చారు, అది సాల్వ్ చేయమని చెప్పేసి అడిగారు. నేను చేశానని చెప్తే ఓకే అని చెప్పరు కదా, ఆ సొల్యూషన్ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు కదా, ఆ సొల్యూషన్ మీరు తీసుకుంటారు కదా. ఇన్ ద సేమ్ వే మీరు ఎప్పుడైతే ఒక బగ్ని రైజ్ చేశారో ఆ బగ్ని డెవలపర్ ఫిక్స్ చేస్తాడు. ఓకేనా, వెన్ డెవలపర్ ఫిక్స్డ్ ద బగ్ వెన్ డెవలపర్ ఫిక్స్డ్ ద బగ్ we have to when developer fixed the bug, we have to test again. We have to test again to confirm whether the developer is really fixed the bug or not. నిజంగానే డెవలపర్ బగ్ ని ఫిక్స్ చేసాడా లేదా అని కనుక్కోవడం కోసం we will test that bug again. Okay, we will test that bug again. See, actually మనం స్మోక్ టెస్టింగ్ 4 సార్లు చేసాం. ఫస్ట్ 30 టెస్ట్ కేసెస్ ఉన్నాయి, 3 మిస్టేక్స్ వచ్చాయి, ఇన్ఫార్మ్ చేసాం. ఇన్ఫార్మ్ చేస్తే అతను ఫిక్స్ చేశాడు. ఫిక్స్ చేశాక మళ్ళీ టెస్ట్ చేయమని చెప్తున్నా. ఎందుకు? వన్స్ అప్లికేషన్ స్టేబుల్ అవ్వాలంటే అవన్నీ ఫిక్స్ అవ్వాలి, ఫిక్స్ అవుతేనే అవుతుంది, అంటే అప్లికేషన్ మనం క్లయింట్కి ఇవ్వగలం. సో కాబట్టి దట్ ఈస్ కాల్డ్ రీటెస్టింగ్. ఓకేనా, టెస్టింగ్ ద యాక్చువల్ రీ అంటే ఏంది, మళ్ళీ చేయడం. ఓకేనా, టెస్టింగ్ అగైన్, యాక్చువల్ రీ మీనింగే అది. ఓకేనా, రీటెస్టింగ్ అంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ టెస్టింగ్ అగైన్. కానీ ఇట్లా చెప్తే ఇంటర్వ్యూలో ఒప్పుకోరు కాబట్టి ఐ హ్యావ్ టు టెల్ ద స్పెసిఫిక్ డెఫినేషన్. ఆ స్పెసిఫిక్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే, సి ఇది నేను ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్తున్నానంటే, మీరు కొన్ని మిస్టేక్స్ వస్తే, మీరు కొన్ని బగ్స్ వస్తే ఆ బగ్స్ని డెవలపర్కి సబ్మిట్ చేశారు, ఆ బగ్ రిపోర్ట్ని. సో నౌ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ whenever the developer fixed the bug, whenever the developer fixed the bug, then what a tester have to do, the test engineer will test the test engineer will test the bug the test engineer will test the bug again, will test the bug again. Why? in order to confirm the raised bug, ఏదైతే మీరు రైజ్ చేశారో the raised bug is fixed or not, is really fixed or not. ఓకేనా, సో డెవలపర్ నిజంగానే ఆ బగ్ ని ఫిక్స్ చేశాడా లేదా అనే ఒక కన్ఫర్మేషన్ కోసం విల్ టెస్ట్ అగైన్ ద సేమ్ బగ్. ఓకేనా, సేమ్ బగ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ రీటెస్టింగ్. ఓకేనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక టెస్ట్ కేస్
ఓకేనా. టెస్ట్ కేస్ 5, టెస్ట్ కేస్ 9, టెస్ట్ కేస్ 11 మిస్టేక్స్ ఉన్నాయని చెప్పారు. సో మీరు మళ్ళీ ఆ టెస్ట్ కేస్ 5, టెస్ట్ కేస్ 9, టెస్ట్ కేస్ 11 మళ్ళీ టెస్ట్ చేస్తారు. ఈసారి పని చేసాయి అనుకోండి, ఓకే, రీటెస్టింగ్ కంప్లీటెడ్ అని చెప్పేసి. ఓకే, జస్ట్ మనం చెక్ చేస్తాం. if bug is if bug is fixed by developer if bug is fixed by developer okay, if bug is fixed by developer, we will one minute if bug is fixed by developer, we will close the issue. ఓకేనా, we will close the ticket. ఆ టికెట్ ఏదైతే రైజ్ చేసామో క్లోజ్ ద టికెట్. ఓకేనా. లేదు మీరు టెస్ట్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ పని చేయట్లా, ఓకేనా. మీరు ఒక బగ్ ఉందని చెప్పారు డెవలపర్కి. సో డెవలపర్ దాన్ని ఫిక్స్ చేయమని చెప్తే డెవలపర్ నేను ఫిక్స్ చేశాను అని చెప్పాడు. సో దాన్ని కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడం కోసం మీరు మళ్ళీ టెస్ట్ చేశారు. మళ్ళీ టెస్ట్ చేసినప్పుడు నిజంగానే ఫిక్స్ చేస్తే క్లోజ్ చేసేస్తాం టికెట్. లేదు అతను ఫిక్స్ చేయలేదు అనుకుందాం, అతను ఫిక్స్ చేయకపోతే ఇఫ్ బగ్ ఈజ్ నాట్ ఫిక్స్డ్, దెన్ వీ విల్ రీఓపెన్ ద టికెట్. ఓకేనా, మళ్ళీ డెవలపర్కి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాం ఆ బగ్ పని చేయట్లేదు అని. ఓకేనా, దిస్ ప్రాసెస్ విల్ కంటిన్యూ టిల్ ఆ బగ్ ఫిక్స్ అయ్యేంత వరకు. అతను మీకు చెప్పినా కానీ ఆ బగ్ కరెక్ట్గా వర్క్ అయ్యేంత వరకు అతన్ని మనం వదిలిపెట్టాం. ఓకేనా, ఆ టికెట్ మళ్ళీ ఓపెన్ చేస్తానే ఉంటాం. మీకు తెలుసు కదా, టికెట్స్ ఎక్కువ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా వర్క్ అంటే మీకు టికెట్స్ ఎక్కువ పెండింగ్లో ఉంటే ఆటోమేటిక్గా మీరు పని చేయనట్టే. సో ఎక్కువ టికెట్స్ ఉంచుకోవడానికి ట్రై చేయరు ఎవరు. సో ఎప్పటికప్పుడు టికెట్స్ని ఫినిష్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటారు. ఓకేనా, విల్ రీఓపెన్ ద టికెట్. ఖచ్చితంగా డెవలపర్ దాన్ని మళ్ళీ ఫిక్స్ చేస్తే మళ్ళీ టెస్ట్ చేస్తాం. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ రీటెస్ట్. Then what is regression testing? Anyone having the idea? This is also a question they will ask you. What is the difference between smoke testing and sanity testing? What is the difference between retesting and regression testing? ఇవి రెండు క్వశ్చన్స్ కొంచెం ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా, సో రీటెస్టింగ్ అంటే అది, దెన్ రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. ఫస్ట్ విల్ సీ ద డెఫినేషన్. Regression testing means it is a type of testing conducted on modified version. Okay, it is a type of testing conducted on modified version to make sure there will not be any impact on existing working functionalities because of changes like adding of code లేదా deleting of code లేదా modifying of code. ఈ పాయింట్ అర్థమైందా ఏమన్నా? ఐ విల్ టెల్ యూ ఇఫ్ ఐ నాట్ అండర్స్టాండ్. సి, మీరు ఒక బగ్ రైజ్ చేశారు. మీరు బగ్ రైజ్ చేసినప్పుడు డెవలపర్ ఏం చేస్తాడు, ఆ బగ్ని ఫిక్స్ చేద్దామని చెప్పేసి ఆల్రెడీ వాళ్ళు డెవలప్ చేసిన కోడ్ని ఒక లైన్ యాడ్ చేయొచ్చు, లేదా ఒక లైన్ డిలీట్ చేయొచ్చు, లేదా ఉన్న లైన్స్ని మాడిఫై కూడా చేయొచ్చు. ఎందుకు? ఆ బగ్ని ఫిక్స్ చేద్దామని చెప్పేసి. సో ఇవి చేసే క్రమంలో ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయిన ఫంక్షనాలిటీస్ ఇంపాక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ. ఎందుకంటే కోడింగ్ అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఎ కంటిన్యూస్ వర్క్ ఫ్లో. సో ఎక్కడో 20th లైన్లో మనం చేంజెస్ చేస్తే ఎక్కడో 150 లైన్లో మనకు ఎర్రర్ రావచ్చు. వీ డోంట్ నో, బికాస్ డిపెండెన్సీ ఉందనుకోండి 20th లైన్కి 150 లైన్కి, మనం 20th లైన్ ఒక్కటి మార్చేసి బగ్ ఫిక్స్ అనుకోకూడదు. డిపెండెన్సీ ఉన్న లైన్స్ అన్ని మార్చుకుంటూ రావాలి. కానీ కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే, ఓకే ఈ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ 20th లైన్లో మనం డెవలప్ చేశాం కదా, సో 20th లైన్ ఒకటి మారుస్తే మొత్తం మారిపోయింది అనుకుంటాం. కానీ మనం కోడింగ్ చేసేటప్పుడు 150th లైన్ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ 20th లైన్. తర్వాత ఏదో ఒక 400 లైన్ 150 లైన్ డిపెండెంట్ ఉందనుకుందాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, 20 లైన్లో మార్పు చేయడం వల్ల 150 లైన్
400లో లైన్ మిస్టేక్స్ వస్తాయి, ఇంపాక్ట్ అయి ఉంటాయి, అది మనకు కనపడదు. సో దట్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు చెక్ యాక్చువల్లీ. That is here. So testing conducted on the modified version to make sure there will not be any impact on existing working functionality. ఇంతకు ముందు అవి పనిచేస్తూ ఉంటాయి, యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇంతకు ముందు అవి పనిచేస్తున్నాయి, కానీ మనం ఏదో ఒక బగ్ రైజ్ చేయడం వల్ల కోడ్లో కొన్ని చేంజెస్ చేస్తారు. అంటే ఆ చేంజెస్ అంటే ఏదో డిలీట్ చేయొచ్చు, లేదా కొత్త లైన్ యాడ్ చేయొచ్చు, లేదా ఉన్న లైన్స్ని మాడిఫై చేయొచ్చు. ఈ చేసే క్రమంలో ఆల్రెడీ పని చేసేవి ఇంపాక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో అటువంటివి కూడా మనం చెక్ చేయాలి. ఎలా సార్? కోడింగ్ అంటే మీరు కోడింగ్ చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు ఏం చెక్ చేస్తారంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ టేక్ దిస్ ప్రైమస్ బ్యాంక్, దిస్ ఈజ్ అప్లికేషన్. ఇన్ దిస్ ఐ am logging as admin. Okay, I am logging as admin. One minute, it is taken space. Okay, now I would like to click on change password. Okay, what is my expectation? It should come old password, new password, confirm new password and submit button. ఇవి 4 రావాలి. బట్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ యూ సర్వర్ ఎర్రర్. ఇట్ ఈస్ ఏ బగ్. సో ఈ బగ్ని మీరు రైజ్ చేసినప్పుడు డెవలపర్ దీన్ని ఫిక్స్ చేయడానికి కొన్ని లైన్స్ మార్పులు చేసి ఉంటాడు కదా. సో చేసి బగ్ని ఫిక్స్ చేసాడు అనుకుందాం. బగ్ని ఫిక్స్ చేస్తే ఇది క్లిక్ చేస్తే మీకు ఓల్డ్ పాస్వర్డ్, న్యూ పాస్వర్డ్, కన్ఫర్మ్ న్యూ పాస్వర్డ్, సబ్మిట్ బటన్ వచ్చాయి అనుకుందాం. సో మీరు వస్తే మీరు అవి ఫిల్ చేసుకొని సబ్మిట్ చేస్తారు. ఓకే, రీటెస్టింగ్ అయిపోయింది. దట్ ఈస్ కాల్ రీటెస్టింగ్. టెస్టింగ్ ద బగ్ అగైన్. అదే బగ్ని మళ్ళీ దట్ ఈస్ కాల్ రీటెస్టింగ్. కానీ ఇప్పుడు పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేశారు కదా, ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే లాగౌట్ చేసి ఆ చేంజ్, ఓకే దీన్ని మీరు ఏం చేస్తారంటే లాగౌట్ చేసి ఆ చేంజ్ అయిన పాస్వర్డ్తో లాగిన్ అవుతే పని చేయాలి. అంటే మీరు అక్కడెక్కడో పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేస్తే ఇక్కడ పాస్వర్డ్తో మ్యాచ్ అవ్వాలి. అడ్మిన్ యూజర్ నేమ్ కొట్టి కొత్త పాస్వర్డ్ కొడితే కూడా రావాలి. అంటే ఈ మాడ్యూల్ వేరు, చేంజ్ పాస్వర్డ్ మాడ్యూల్ వేరు. సో చేంజ్ పాస్వర్డ్లో ఫీచర్లు మార్పులు చేయడం వల్ల ఆ యొక్క డేటాబేస్లో ఉన్న డేటా ఇక్కడ ఉండే పాస్వర్డ్ టెక్స్ట్ బాక్స్కి లింక్ అయ్యి ఉండాలి. సో అక్కడ పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేయడం వల్ల ఇక్కడ ఇంపాక్ట్ అవుతుంది కదా. దట్ ఈజ్ కాల్డ్ రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్. అంటే అదొక్కటే టెస్ట్ చేయడం కాదు, అది టెస్ట్ చేసి దాని తర్వాత ఇది కూడా టెస్ట్ చేయాలి. గాట్ ఇట్? దట్ ఈజ్ కాల్డ్ రిగ్రెషన్. దట్ ఈజ్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ దిస్ రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్. ఓకే, టెస్టింగ్ కండక్టెడ్ ఆన్ ద modified version. Testing conducted on the ఎందుకు? to make sure there will not be any impact on the existing working functionality. ఆల్రెడీ పని చేస్తున్నాయి. ఇంతకుముందు యాక్చువల్గా ఇంతకుముందు ఇది పనిచేసింది. ఇంతకుముందు అడ్మిన్ యూజర్ నేమ్, అడ్మిన్ పాస్వర్డ్ కొడితే పనిచేసింది. ఓకేనా? చేంజ్ పాస్వర్డే పని చేయాల. కానీ అది ఫిక్స్ చేశాక చేంజ్ పాస్వర్డ్ పని చేస్తుంది, కానీ దాని మీద ఇంపాక్ట్ అయింది. ఇది ఇంపాక్ట్ అయింది దానివల్ల. సో అప్పుడు ఇది ఇంతకుముందు పనిచేస్తుంది, ఇప్పుడు కూడా పని చేస్తుందా మళ్ళీ ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేయాలి. ఆ చేంజ్ అయిన పాస్వర్డ్తో పనిచేస్తుందా లేదా. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్. ఓకే, సో ఆ మాడిఫైడ్ అంటే సింపుల్ చెప్పాలంటే ఒక బగ్ని ఫిక్స్ చేసే క్రమంలో కోడ్లో కొన్ని మార్పులు జరుగుతాయి. ఆ మార్పుల వల్ల ఆల్రెడీ పనిచేసేవి కూడా పనిచేయకుండా పోతాయేమో అనే డౌట్తో మనం ఆ బగ్కి ఇంపాక్ట్ అయ్యే రిమైనింగ్ టెస్ట్ కేసెస్ మళ్ళీ టెస్ట్ చేస్తాం. ఓకే, that is called regression testing. Okay, actually regression testing is of three types. regression testing is of three types. Actually just definition రాస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. దాంట్లో ఫస్ట్ ఇది యూనిట్ రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్. Second one regional regression testing. And the next one full regression testing. Okay, so what is యూనిట్ రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ అంటే జస్ట్ రీటెస్టింగ్ నే మనం యూనిట్ రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ అని పిలుస్తాం. సో ఆ డెఫినేషన్ యాక్చువల్లీ చదివేయండి. ఓకేనా? టెస్టింగ్
ఏదైతే మనం బగ్ రైజ్ చేసామో అది మాత్రమే చెక్ చేయడాన్ని మనం రీటెస్టింగ్ అని పిలుస్తాం కదా. సో ఆ కోడ్ చేంజెస్ చేసినాక మళ్ళీ చెక్ చేస్తున్నాం కదా, ఇంపాక్ట్ అయిందా లేదా, దట్ ఈస్ ఆల్సో రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ వై మోస్ట్ పీపుల్ విల్ రైట్ దిస్ పాయింట్ ఆల్సో. రీటెస్టింగ్ ఈజ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ అని కూడా రాస్తారు అందుకే, ఓకేనా. బికాస్ యూనిట్ రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ అంటేనే రీటెస్టింగ్. రీటెస్టింగ్ ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వై నో నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూనిట్ రిగ్రెషన్. ఓకే, ఈ మాడ్యూల్లో మనం బగ్ రైజ్ చేసాం అనుకుందాం. జస్ట్ ఈ మాడ్యూల్ని మాత్రమే మళ్ళీ చెక్ చేయడాన్ని మనం రీటెస్టింగ్ అంటాం లేదా యూనిట్ రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ అంటాం. కానీ ఈ మాడ్యూల్తో పాటుగా వీ హ్యావ్ టు టెస్ట్ along with their impacted modules impacted modules is called రీజనల్ రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్. అంటే ఈ మాడ్యూల్లో మిస్టేక్ వచ్చినప్పుడు ఈ మాడ్యూల్ని మాత్రమే చెక్ చేయడాన్ని రీటెస్టింగ్ అంటాం. ఈ మాడ్యూల్తో పాటు దీని మీద ఇంపాక్ట్ అయ్యే రిమైనింగ్ మాడ్యూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం చెక్ చేయడాన్ని రీజనల్ రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ అంటాం. ఓకే, రీజనల్ రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ అంటాం. ఎలా తెలుస్తుంది ఆ ఇంపాక్టెడ్ ఏరియా అంటే, దట్ ఐ విల్ రైట్ దట్ ఇంపాక్టెడ్ ఏరియా ఎనాలిసిస్. ఇంపాక్టెడ్ ఏరియా అంటే ఇంపాక్టెడ్ మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి కదా, దట్ ఇంపాక్టెడ్ మాడ్యూల్స్ ఎనాలిసిస్ ఎలా తెలుస్తుంది అంటే, సో దే విల్ కండక్ట్ ఇంపాక్ట్ అనాలిసిస్ అని ఒక మీటింగ్ ఉంటుంది యాక్చువల్గా. ఇంపాక్టెడ్, ఓకేనా, ఇంపాక్ట్ అనాలిసిస్ ఐ విల్ రైట్ ఇంపాక్ట్ అనాలిసిస్ మీటింగ్ is conducted impact analysis meeting is conducted to identify the impact to identify the impacted modules, okay, with development team and QA team. Okay, generally they will conduct impact meeting. Okay, they will conduct impact analysis meeting. ఈ మీటింగ్ లో డెవలప్మెంట్ వాళ్ళు అండ్ QA వాళ్ళు వేటి మీద ఇష్యూస్ ఉన్నాయో ఆ ఇష్యూస్ ని దే విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, ఆ ఇష్యూస్ ని దే విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అంటే దే విల్ డిస్కస్ అనమాట. ఓకే, ఈ మాడ్యూల్లో మిస్టేక్ వచ్చిందా, ఓకే, చేంజ్ పాస్వర్డ్ లో మిస్టేక్ వచ్చింది కదా, సో దే విల్ డిస్కస్ విత్ దట్ మాడ్యూల్. సో ఆ మాడ్యూల్ మీద ఇంపాక్ట్ అయ్యే వాటిని ఏముంటాయో ఆ మీటింగ్ లో డిస్కస్ చేసుకొని దే విల్ ప్రిపేర్ ఏ డాక్యుమెంట్. సో ఆ డాక్యుమెంట్ బట్టి మనం టెస్ట్ చేస్తాం, ఓకేనా. కానీ కొన్ని కంపెనీస్ లో ఏం జరుగుతుందంటే ఈ ఇంపాక్ట్ అనాలిసిస్ చేయడము ఇంత ఓపిక యాక్చువల్గా కొన్ని కంపెనీస్ లో ఉండదు, అంటే కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ లో ఉండదు. అంటే మిస్టేక్ వచ్చింది, ఈ మిస్టేక్ ఫిక్స్ అంటే ఒక మాడ్యూల్లో మిస్టేక్ వచ్చింది, ఈ మాడ్యూల్ మీద ఇంపాక్ట్ అయ్యాయి ఏంటి కనుక్కునే గ్యాప్లో మొత్తం టెస్ట్ చేయడం ఈజీ కదా యాక్చువల్గా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ మొత్తం 150 టెస్ట్ కేసెస్ ఉన్నాయి, దాంట్లో ఒక టెస్ట్ కేసు మిస్టేక్ వచ్చింది, దానివల్ల రిమైనింగ్ ఏ టెస్ట్ కేసు ఇంపాక్ట్ అవుతున్నాయో మనం ఐడెంటిఫై చేయడం కన్నా 150 మళ్ళీ చేయడం బెస్ట్ కదా, ఓకేనా. సో అందుకోసం కొన్ని కంపెనీస్ ఏం చేస్తాయంటే ఈ రీజనల్ రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ చేయకుండా మళ్ళీ మొత్తం టెస్ట్ చేయమంటాయి. ఒక బగ్ రైజ్ చేశారు, మీరు ఒక బగ్ రైజ్ చేశారు, డెవలపర్ ఏమన్నాడు, నేను ఫిక్స్ చేశా అన్నాడు, సో అది చెక్ చేస్తారు. కానీ రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ కోసం ఇది ఫిక్స్ చేయడం వల్ల ఏమైనా చేంజెస్ జరిగాయేమో అని చెప్పేసి మళ్ళీ చెక్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫుల్ రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్, ఓకేనా. జస్ట్ ఇంపాక్ట్ అయ్యే కాకుండా మొత్తం చెక్ చేయడాన్ని, ఓకేనా. టెస్టింగ్ ద మెయిన్ ఫీచర్స్. సింపుల్ చెప్పాలంటే టెస్టింగ్ ఇన్ ద ఎంటైర్ అప్లికేషన్, ఎందుకంటే మెయిన్ ఫీచర్ రిమైనింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్. టెస్టింగ్ ద ఎంటైర్ అప్లికేషన్ is called full regression testing. ఎందుకు ఇది చేస్తామంటే
సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెవలపర్ కొన్ని చేంజెస్ చేశాడు, ఓకేనా. డెవలపర్ కొన్ని చేంజెస్ చేశాడు, ఆ చేంజెస్ వల్ల కొన్ని ఇంపాక్ట్ అయ్యాయి. సో ఏవి ఇంపాక్ట్ అయ్యాయి, ఏవి ఇంపాక్ట్ అవ్వలేదు, ఈ యొక్క అనాలిసిస్ చేసే కంటే జస్ట్ దే విల్ డూ ఫుల్ రిగ్రెషన్, ఓకేనా. మొత్తం ఒకసారి మళ్ళీ చెక్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫుల్ రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ రీటెస్టింగ్ అండ్ రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్, స్మోక్ టెస్టింగ్ అండ్ శానిటీ టెస్టింగ్. ఇన్ సింపుల్ వర్డ్స్, ఒక లైన్లో చెప్పాలంటే, అసలు టెస్టింగ్ స్టార్ట్ చేయాలా లేదా అనే డెసిషన్ తీసుకోవడం కోసం మనం చేసే టెస్టింగ్ని స్మోక్ టెస్టింగ్ లేదా శానిటీ టెస్టింగ్ అని పిలుస్తాం. కానీ స్మోక్ అని ఎక్కడ పిలవాలంటే, అన్స్టేబుల్ కండిషన్లో ఉంటే అది స్మోక్ టెస్టింగ్ అని పిలుస్తాం, స్టేబుల్ కండిషన్లో ఉంటే దాన్ని శానిటీ టెస్టింగ్ అని పిలుస్తాం. ఒక టెస్ట్ ఇంజనీర్ ఒక బగ్ని రైస్ చేశాక డెవలపర్ దాన్ని ఫిక్స్ చేస్తే నిజంగానే ఆ బగ్ని ఫిక్స్ చేశాడా లేదా అని కన్ఫర్మేషన్ కోసం మనం మళ్ళీ టెస్ట్ చేయడాన్ని రీటెస్టింగ్ అని పిలుస్తాం. ఒకవేళ ఆ బగ్ని ఫిక్స్ చేస్తే ఆ టికెట్ మనం క్లోజ్ చేస్తాం, ఫిక్స్ చేయకపోతే రీఓపెన్ చేస్తాం. ఓకే. ఈ బగ్ని ఫిక్స్ చేసే క్రమంలో ఏవైనా వేరే ఎగ్జిస్టింగ్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఇంపాక్ట్ అయ్యాయేమో అనే డౌట్తో మనం ఆ ఇంపాక్ట్ అయిన ఫంక్షనాలిటీస్ని మళ్ళీ చెక్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్. Okay, so these are the four definitions of smoke testing, sanity testing, retesting and regression testing. If you are okay, we will stop here, then we will see remaining, I think, 5 types tomorrow. Oh. Yeah, you can ask me now if you have any doubts.